வணக்கம் மக்களே, வெல்கம் டு மித்ராவின் பார்வை. நான் உங்கள் மித்ரா ஃப்ரம் ஸ்வீடன். இன்னைக்கு வந்து டப்புன்னு வந்துட்டேன். ஒரு சின்ன என்ன சொல்றது டெக்னிக்கல் இஷ்யூனால. சரி, ஓகே. இன்னைக்கு ஐ திங்க் நான் 1 மினிட் முன்னாடியே வந்துட்டேன். அது ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லைன்னு நினைக்கிறேன். லேட்டாக வரவங்க ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ இங்கே வந்திருக்கிற எல்லாருக்கும் ஒரு பெரிய வணக்கங்கள் அண்ட் ஹாய். குட் ஈவினிங். நம்ம David ji, thanks a lot for joining us. Ramani ji, vanakkam. And Sharada ji, vanakkam. Thank you so much. Wash hands. Kandipa. And without delaying, I will add. இங்கே நம்ம ஆளை காணுமே. விஜய்ஜி வட்டம் ஜாயின் பண்ணிக்கிட்டோம். ஸோ இன்னைக்கு நான் டாபிக் பார்த்துருப்பீங்க. ஐ வில் ஜஸ்ட் ஆட் த டாபிக். ஓகே, நேற்றே நம்ம வந்து சுஷாந்த் டைரி படித்து முடிச்சதுக்கப்புறமா இந்த பர்டிகுலர் இன்ஃபர்மேஷனை வந்து நம்ம ஷேர் பண்ணியிருந்தோம். நிறைய பேர் வந்து இதை பற்றி பேசியிருந்தாங்க. அண்ட் என்னன்னா ஷாக்கிங் ஸ்டேட்மெண்ட் பை பரம்பீர் சிங் அண்ட் சச்சின் வாசேஸ் 30 சீக்ரெட். சச்சின் வாசே வந்து அவருக்கு பின்னாடி என்னென்னலாம் பண்ணியிருக்காரு, அது மட்டும் இல்லாமல் அவர் கூட யாரெல்லாம் வந்து என்ன பண்ண சொன்னாங்க, யாரெல்லாம் இருக்காங்கங்கிறதே வந்து ஒரு பெரிய இன்ஃபர்மேஷனாக போயிட்டு இருக்கு. இது மார்ச் 2021 வெளி வந்துருச்சு. ஆனால் வந்து அதை நம்ம டீட்டெயில்டாக கொஞ்சம் பார்க்க மிஸ் பண்ணிட்டோம்னு நினைக்கிறேன். அதை பற்றி தான் நம்ம இன்னைக்கு பேச போகிறோம். அதுக்கு முன்னாடி ஒரு சில இன்ஃபர்மேஷன் நான் ஷேர் பண்ணிட்டு, அதாவது இன்னைக்கு என்ன இன்ஃபர்மேஷன் சச்சின் வாஜே பற்றியும் பரம்பீர் சிங் பற்றியும் அது பேசினதுக்கு அப்புறமா விஜய்ஜி வந்து மற்ற இன்ஃபர்மேஷனை உங்களுக்கு கூட ஷேர் பண்ணுவார். மக்களே, சாரி, லிங்க் அனுப்ப மறந்துட்டேன்னு நினைக்கிறேன் விஜய்ஜிக்கு. ஒரே நிமிஷம். காப்பி. ஓகே, சச். ஓகே, ஸோ விஜய்ஜி வந்து ஜாயின் பண்ணிடுவார் சீக்கிரமா. ஓகே, ஆல் ரைட். ஸோ ஓகே, எஸ், வணக்கம், வெல்கம். தேங்க்யூ மித்ராஜி. வணக்கம், வந்தனம், நமஸ்தே எல்லாருக்கும். வணக்கம் சசிஜி, ஜெய் ஹிந்த், ஜெய் பாரத். தேங்க்ஸ் ஃபார் ஜாயினிங். ஜெய் ஹிந்த், ஜெய் பாரத். சசிஜி இருக்காரா? வந்துருக்காரா? இல்ல, யா, கமெண்ட்ல படிச்சேன் நான். எஸ். ஓகே, யா. எஸ், சாரி மக்களே, கொஞ்சம் லேட் ஆயிடுச்சு, கொஞ்சம் இஷ்யூஸ் லிங்க். பட் எனிஹாவ் நோ ப்ராப்ளம். மியூட். மித்ராஜி கொடுத்த இன்ட்ரடக்ஷன் படி இன்னைக்கு நம்ம ஃபுல்லாக இன்னைக்கு பேச போகிறது வந்து சச்சின் வாசே ப்ளஸ் பரம்பீர் சிங். நமஸ்தே சசிஜி, நமஸ்தே. பரம்பீர் சிங் கொஞ்சம் கொடுத்த ஸ்டேட்மெண்ட்டு இது நம்மளுக்கு எல்லாமே தெரிஞ்ச கதை தான். இதெல்லாம் வந்து புதுசு இதில் எதுவுமே கிடையாது. பட் என்ன ஓப்பனாக வந்து பரம்பீர் சிங் கிட்ட இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் வந்து இருக்கு ரிகார்டிங் பெங்குவின் ஃபேமிலி எல்லாம். ஸோ குட் திங் வெளில வருது. இதுதான் நம்மளும் எதிர்பார்த்தோம். பட் மித்ராஜி நீங்க சொன்னீங்களா, நான் கேட்கல. இது இந்த நியூஸ் அபவுட் எப்படி சச்சின் வாசையை வந்து உள்ள எடுத்துட்டு வந்தாங்க, இதை பத்தி வந்து அவங்க முன்னாடியே வந்து கிட்டத்தட்ட 1 வருஷம் முன்னாடியே வந்து ஒரு நியூஸ் வந்து இருக்கு. அதை வந்து எப்படியோ நம்மளே வந்து சேனல் இல்லை மித்ராஜ் இந்த டைம்ல, ஸோ நம்ம சொல்ல முடியாது. பட் எனிஹாவ் அதை பத்தி யாருமே பேசல, அதை மிஸ் பண்ணிட்டாங்க. அதை கூட நாங்கள் நேற்று தான் ஒரு யூடியூப் சேனல்ல பார்த்தோம். ஸோ கண்டிப்பாக அதை எடுத்து நம்ம மக்கள்கிட்ட நம்ம வந்து சேர்க்கணும். ஸோ அதனால தான் வந்து இன்னைக்கு அந்த டாப்பிக்கை நாங்கள் எடுத்தோம். இந்த விஷயம் பார்த்தீங்கன்னா கரெக்டாக வந்து லாஸ்ட் இயர் மார்ச்ல கோ கிரானிக்கல்னு ஒரு நியூஸ் பேப்பர் சேனல், அந்த சேனல்ல வந்து சௌமின்னு ஒருத்தர், அவர் வந்து சௌமி ராட்ரிகஸ், அவர் வந்து சச்சின் வாசேவோட க்ளோஸ் ஃப்ரெண்ட் சசி த்ரோட்டே வந்து இன்டர்வியூ எடுத்திருக்காரு ஸ்பெஷலி அபவுட் சச்சின் வாசே. இவர் இந்த ஃப்ரெண்டை பார்த்தீங்கன்னா மித்ரா அந்த ஆர்டிக்கலை ஷேர் பண்ணுறீங்களா?
அந்த இன்டர்வியூ பார்த்தீங்கன்னா, ரொம்ப அவங்க 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 கேட்ட கேள்வி, சச்சின் வாஸே பத்தி கேட்ட கேள்விலாம் ரொம்ப டைரக்ட்டா கேள்வி இருக்கும். அதுக்கு ரொம்ப டைரக்ட்டா அவர் ஆன்சர் குடுத்துருவாரு. இவரு வந்து சச்சின் வாஸேவோட கிட்டத்தட்ட 25 வருஷம் அ நண்பன். ஸோ அவரோட ஹிஸ்டரி வந்து கோஸ் லாங் பேக் வித் சச்சின் வாஸே. அவர்கிட்ட வந்து நம்ம சாமி ராட்ரிகஸ் டைரக்ட்டா ஃபோர்த் நமக்கு யாருன்னு நமக்கு தெரியும். டைரக்ட்டா கேள்வி கேட்டிருக்காரு. எல்லாமே வந்து ரொம்ப தெளிவா வந்து ஷேர் பண்ணியிருக்காங்க. பட் இத வந்து யாருமே அந்த டைம்ல எடுத்து பேசல. நேத்து தான் நாங்களும் பார்த்தோம். ஒரு யூடியூப் சேனல்ல வந்து ஒருத்தர் வந்து இத பத்தி எடுத்து பேசினாரு. ஸோ நாங்களும் யோசிச்சோம். ஸோ கண்டிப்பா வந்து அப்ப இத வந்து நம்ம கண்டிப்பா ஷேர் பண்ணணும். ஃபர்ஸ்ட்டு ஒரு குடுத்த ஸ்டேட்மெண்ட் வந்து மித்ராஜியே நேத்து ஷேர் பண்ணாங்க. பரம்வீர் சிங் குடுத்த ஸ்டேட்மெண்ட். அதையும் ஒரு வாட்டி காமிச்சுடுங்க. கிளீனா பரம்வீர் சிங் ட்வீட் பண்ணியிருந்தாரு. இல்ல சொல்லியிருந்தாரு. இது மாரி சச்சின் வாஸைய மறுபடியும் டிபார்ட்மெண்ட்ல எடுத்துட்டு வர சொன்னது ஆதித்ய டாக்கரே, உத்தவ் டாக்கரே. அவங்களோட இது டைரக்ட் இதுல தான் வந்து சச்சின் வாஸே வந்து எப்படி சொல்றதுன்னு தெரியல. டைரக்ட் மெசேஜ் ஆர் டைரக்ட் இன்டர்வென்ஷன்ல தான் வந்து சச்சின் வந்து ஐ வில் ஜஸ்ட் ஆட் தட். அது இதுக்கு முன்னாடி அதுல சொல்லிட்டு அதுக்கப்புறமா இதுக்கு போலாம். ஐ வில் ஆட் இட். நீங்க பேசுங்க. சாரி, என்ன சொன்னீங்க மித்ராஜி? நான் கேட்கல. இல்ல, நான் அந்த ஆர்டிக்கிள் ஆட் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறமா நம்ம இந்த ஆர்டிக்கிளுக்கு வருவோம்னு சொன்னேன். யா, ஓகே. ஸோ அத வச்சு தான் வந்து நேத்து கான்ட்ரோவர்சின்னு சொல்ல மாட்டோம் நம்ம. பட் எல்லாமே வந்து ஒரு ஒரு டைமிங் தான் எல்லாமே நடக்குது. எதுக்கு வந்து இந்த டைம்ல வந்து இவ்ளோ ஓப்பனா பரம்வீர் சிங் சொன்னோம். எல்லாமே நேத்து அந்த சசிஜி சொன்ன பத்தி எல்லாமே அந்த எலெக்ஷன் டைமிங் அத வச்சு தான் வந்து இப்போதைக்கு அந்த நியூஸ் வருது. ஸோ நோ டவுட் அபௌட் தட். இது வந்து யார் வந்து எப்படி அவங்க சாதகமா யூஸ் பண்ணுவாங்களோ. Aditya also pressured me to reinstate Sachin Vaze. Yes, direct pressured me to reinstate Sachin Vaze. அவரை வந்து இன்னும் நீங்க கொஞ்சம் உங்களுக்கு ஞாபகம் இருந்துச்சுன்னா, அவரை ரீஇன்ஸ்டேட் பண்ணும்போது ஃபோர்ஸ்குள்ள எடுத்துட்டு வரும்போது குடுத்த காரணம், இல்ல அந்த பேப்பர்ல குடுத்த காரணம் வந்து COVID-19 காரணமாக அவங்க கிட்ட போலீஸ் ஃபோர்ஸ் ரொம்ப கம்மியா இருக்கு. அதனால வந்து இவன வந்து உள்ள எடுத்துட்டு வந்திருக்காங்கன்னு தான் காரணம் குடுத்தாங்க அந்த டைம்ல. பட் இப்ப நம்மளுக்கு தெரியுது, இது வந்து எல்லாமே வந்து ஒரு டீம் எஃபர்ட் தான். எப்படி ஒரு டீமா இருக்கும்போது எல்லாம் வேலை செய்யணுமோ, அதே மாரி நம்ம டீம் ஆள் கூட வந்து போலீஸ் ஃபோர்ஸ்ல இருக்கணும். நம்மளுக்காக வேலை செய்யணும். நம்மளுக்கு எல்லாருக்குமே தெரியும். அவன் வந்து ஸ்டார்டிங்ல இருந்து சிவசேனாவோட லாயல் பக்த் தான் சொல்லணும் அவன. ஸோ நம்மளோட ஆளு ஃபோர்ஸ்ல இருந்து இன்னும் என்ன தெரிய வருதுன்னா, கண்டிப்பா வந்து அவர உள்ள எடுத்துட்டு வந்தது 5ஆம் தேதி. ஜூன் 5ஆம் தேதி. நமக்கு எல்லாருக்குமே தெரியும். 5 ஈவ்னிங். எல்லாருக்குமே 6ன்னு சொல்லுவோம் நம்ம. ஸோ 5 ஈவ்னிங்கே வந்து ஆக்சுவலா அந்த இன்டர்வியூ அவரோட ஃப்ரெண்டோட இன்டர்வியூ பார்த்தோம் நம்மளுக்கு தெரியும். 5ஆம் தேதி ஈவ்னிங்கே சச்சின் வாஸே கையில வந்து அவரோட இது வந்துருச்சு. Gaurav Pradhan sir had given this information some time back. Okay. Gaurav Pradhan sir has given this information sometime when Sachin Vaze started his career in Maharashtra police in 1993. Param Bir Singh was the SP. Their association goes back decades. Yeah, yes, exactly. அவங்க ரெண்டு பேருமே வந்து ரொம்ப ரொம்ப காலமா இருக்காங்க. அவங்க ரெண்டு பேருமே ரொம்ப காலமா தெரியும் அவங்க ரெண்டு பேருக்கும். Plus not only that, இந்த ஃப்ரெண்டும் இவரும் வந்து சச்சின் வாசையும் வந்து ரொம்ப காலமா they have traveled a lot. ஸோ யா, என்ன சொன்னோம்னா, அந்த 5ஆம் தேதி ஈவினிங்கே அவர் கையில, நம்மளுக்கு எல்லாம் தெரிஞ்சது வந்து 6ஆம் தேதி தான். பட் 5ஆம் தேதி ஈவினிங்கே அவர் கையில வந்து இஷ்யூயிங் ஆர்டர்லாம் அவர் கையில வந்துருச்சு சச்சின் வாசே கையில. 7ஆம் தேதி நம்மளுக்கு தெரியும் 7ஆம் தேதி நைட்டு இல்ல 8ஆம் தேதி மார்னிங் திஷா சாலியான். அதே மாதிரி தொடர்ந்து நம்மளுக்கு தெரியும் என்ன நடந்தது 14th. ஸோ இன்னும் என்ன சொல்லப்படுது இல்ல தெரிய வந்திருக்குன்னா, மேபி அதுக்கு முன்னாடியே வந்து கொலைகள் ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டாங்க. அது நம்மளுக்கே தெரியும். ஸ்டார்டிங்ல இருந்து அவங்க டீமை வந்து காலி பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டாங்க அவங்க. அந்த கொலைகள் கூட மூடி மறைக்க கரெக்டா அதை வந்து கிளீனா க்ளோஸ் பண்றதுக்காக கூட வந்து தான் ரொம்ப அவசரமா தான் இவர் வந்து உள்ள எடுத்துட்டு வந்தாங்க. இவர் வந்து பிளான் பண்ணி நல்லா நிதானம். ஒன்றும் இல்லை, அந்த டைம்ல வந்து ஐ திங்க் அவன் சஸ்பென்ஷன்ல இருந்தாங்க நினைக்கிறேன் சச்சின் வாசே. அதுக்கப்புறமா வந்து அவசரமா வந்து கொண்டு வந்தாங்க சொன்ன மாதிரி. இப்படி சஸ்பென்ஷன்ல இருந்தவங்கள எப்படி வந்து, அதுவும் சிவசேனா பார்ட்டியில வந்து ஒர்க் பண்ணி தீவிரமா ஒரு பக்தன் கூட சொல்லலாம். அப்படி ஒர்க் பண்ணவங்களை எப்படி வந்து திருப்பியும் கவர்மெண்ட் ஆஃபீஸரா எப்படி எடுக்கிறாங்கன்னு எனக்கு தெரியல.
இப்ப நீங்க பாத்தீங்கன்னா அனில் தேஷ்முக் கிளீனா சொல்லியிருக்காரு. இது மாதிரி எனக்கு அனில் தேஷ்முக்கோட இந்த வாக்குமூலமை கூட நீங்க பாத்தீங்கன்னா இடி கிட்ட கொடுத்த வாக்குமூலம் எனக்கு சச்சின் வாசை யாருன்னே தெரியாது. மற்றபடி அவ்வளோ க்ளோஸ் கான்டாக்ட் எதுவுமே கிடையாது. பட் அவரை உள்ள எடுத்துட்டு வரும்போது அனில் தேஷ்முக் வாஸ் ஆல்சோ இன்வால்வ். அவருக்கும் வந்து ஒரு பெரிய அமௌண்ட்ல காசு போயிருக்கு. டு டு மேக் ஷூர் சச்சின் வாசே கெட்ஸ் இன்சைட் த ஃபோர்ஸ் இன் எ ப்ராப்பர் வே. ஏன்னா இப்ப மாட்டினதுக்கு அப்புறம் தான் வந்து இந்த வசூலி கேஸு அதுல எப்படி இவங்க எல்லாரும் இன்வால்வ் ஆயிருக்காங்க. வசூலி கேட் கேஸ்ல எப்படி வந்து ஃபுல் போலீஸ் டிபார்ட்மெண்ட் இன்க்ளூடிங் த ஹோம் செக்ரட்டரி அனில் தேஷ்முக் இன்வால்வ் ஆயிருக்காரு. பிளஸ் அண்டாலியா கேஸ் அதுல எப்படி சச்சின் வாசே. ஸோ கண்டிப்பா இதெல்லாம் வந்து சச்சின் வாசே தனியா ஒரு 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 அசிஸ்டன்ட் போலீஸ் இன்ஸ்பெக்டர் என்கவுண்டர் ஸ்பெஷலிஸ்ட் தனியா ஒருத்தன் வந்து இவ்வளோ பெரிய வசூலி கேட் இவ்வளோ பெரிய அண்டாலியா கேஸ் எல்லாம் வந்து பர்ஃபார்ம் பண்ணுறது வாய்ப்பே கிடையாது நம்ம ஊர்ல. அட்லீஸ்ட் நான் சொல்லுவேன் இதுக்கு பின்னாடி கண்டிப்பா வந்து கமிஷனர் ஆஃப் போலீஸ் தெரிஞ்சிருக்கணும், பரம்பீர் சிங்க்கு தெரிஞ்சிருக்கணும், அனில் தேஷ் அவ்வளோ சச்சின் வாசை அரெஸ்ட் பண்ணும்போது மக்களே உங்களுக்கு தெரியுமான்னு தெரியல, கூட வந்து கேஷ் கவுண்டிங் மெஷின், காசு கவுண்டிங் மெஷின் வந்து பறிமுதல் பண்ணாங்க. ஒரு அசிஸ்டன்ட் போலீஸ் இன்ஸ்பெக்டருக்கு எதுக்கு கேஷ் கவுண்டிங் மெஷின் வந்து கூட எடுத்துட்டு சுத்தணும்? இது வந்து இதெல்லாம் வந்து அப்பயே நம்ம எல்லாருக்கும் தெரியும் தட் இவன் வந்து பெரிய லெவல் இன்வால்வ் ஆயிருக்கா. பிளஸ் பரம்வீர் சிங் வந்து ஒரு இன்டர்வியூல முன்னாடியே சொல்லியிருப்பாரு, ஒரு இன்டர்வியூல சொல்லியிருப்பான், இவங்களுக்கு அதுக்கு மரியாதை முன்னாடியே சொல்லியிருப்பான், இது மாதிரி சச்சின் வாசே வந்து வாஸ் நாட் ரிப்போர்ட்டிங் டு மீ, ஹி வாஸ் டைரக்ட்லி ரிப்போர்ட்டிங் டு ஹூ, ஹோம் செக்ரட்டரி அண்ட் சிஎம். ஹோம் செக்ரட்டரி யாரு? அனில் தேஷ்முக். சிஎம் யாரு? உத்தவ் டாக்கரே. அவங்களுக்கு வந்து சச்சின் வாசே செப்பரேட்டா ரிப்போர்ட் பண்ணுவானா, எதை பத்தி? டிரான்ஸ்ஃபர் கேஸ் பத்தி. அண்ட் அஃப்கோர்ஸ் அது மட்டும் இல்லாம நம்ம சுஷாந்த் விஷயத்துல கூட வந்து செப்பரேட்டா தான் வந்து ரிப்போர்ட் பண்ணிட்டு இருப்பான், நாட் டு பரம்வீர் சிங். இது வந்து பரம்வீர் சிங் முன்னாடி சொல்லியிருக்காரு. அதை கூட நம்ம யாருமே வந்து அவ்வளவா அதை கூட வந்து பெருசா வந்து அந்த டைம்ல தெரியல, யாருமே பேசல. பட் இந்த நியூஸ் கூட கண்டிப்பா அந்த டைம்லயே வந்துச்சு இந்த நியூஸ். ஸோ சச்சின் வாசே வாஸ் லைக் செப்பரேட்டா ஒரு அடியாள் மாதிரி போலீஸ் டிபார்ட்மெண்ட்ல வச்சிருந்தாங்க. நீங்க பாட்டுக்கும் வேலை செஞ்சுட்டு எனக்கு ரிப்போர்ட் பண்ணிட்டு இருக்கு, நான் பாத்துக்கிறேன் அவனுக்கு பின்னாடி. ஸோ அந்த இதுலதான் வந்து அண்டாலியா கேஸே வந்து இப்போ வந்து நம்ம நினைக்கிறோம் சச்சின் வாசே தனியா அண்டாலியா கேஸ் பண்ணிருப்பான்னு நினைக்கிறீங்க நீங்க? அவ்வளவு பெரிய ஆளை போய் வந்து தனியா வந்து பிளான் பண்ணி அதுக்கு பின்னாடி கண்டிப்பா வந்து ஹோம் செக்ரட்டரி இருந்திருக்கும். ஏன்னா வர காசை யாருக்கு போவோம்? பெரிய தலைங்களுக்கு தானே போவோம். அதுல இருந்து பிரிச்சு கொடுக்குற காசு தான் வந்து இவன் வச்சுட்டு இருப்பான். அவ்வளவு பெரிய 100 கோடி வந்து மாசம் வந்து கலெக்ட் பண்ணும். அதான் அந்த என்ன சொல்றது, அந்த வசூலி கேட் கேஸ் இல்ல வெளில வந்த விஷயம் வந்து 100 கோடி மாசம் வந்து. நமஸ்தே சஞ்சத் சார், ஜெய ஜெகநாத் சார். ஜெய் ஜெகநாத் சஞ்சத் சார். 100 கோடி மாசம் ஒருத்தன் வந்து நம்ம ஊர்ல எவ்வளவு பெரிய காசு நம்மளுக்கு தெரியும். 100 கோடி ஒருத்தன் இந்த சச்சின் வாசே எல்லாம் வச்சுட்டு இருக்க மாட்டான். ஸோ டெஃபினட்டா வந்து தலைங்கள் மேல இவனோட தலைங்கள் யாரு? ஹோம் செக்ரட்டரி அனில் தேஷ்முக் அண்ட் சிஎம். இவங்களுக்கு தான் போயிட்டு இருக்கும். இவங்களுக்கு தான் ஃபுல்லா தே ஆர் இன்வால்வ். பிகாஸ் அவங்களோட அடியால் தான் இவனை. நேற்று நான் சொன்னேன், இவனெல்லாம் வந்து போலீஸ்காரன், ஐபிஎஸ் ஆஃபீஸர், போலீஸ்காரன் நம்ம சொல்லவே கூடாது. இவங்க எல்லாருமே வந்து அடியாளுங்க, காக்கி சட்டை போட்டு அடியாளுங்க தான் இவங்க சொல்லணும். அந்த இன்டர்வியூ பத்தி பேசலாம் சார். ஏன்னா மெயினா அந்த இன்டர்வியூ பத்தி தான் உங்ககிட்ட ஷேர் பண்ணலாம்னு நாங்க வந்தோம். ஏன்னா கிளீனா அவங்க கேட்ட கேள்வி சரி, அவங்களுக்கு கொடுத்த பதில் சரி, ரொம்ப தெளிவா கிளியர் கட்டா இருக்கு. அதுல நோ டவுட் கொஞ்சம் கூட இல்ல. எஸ் மித்ராஜி. அதுக்கப்புறம் பரம்பீர் சிங் அவனோட இன்டர்வியூக்கு அப்புறமா வந்து ஸ்டேட்மெண்ட்க்கு அப்புறமா அனில் தேஷ்முக் தானே, அந்த ஆள் வந்து திருப்பியும் ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுத்துருக்கான். அதுல என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா, எல்லா மாஸ்டர் மைண்ட் எல்லாமே வந்து பரம்வீர் சிங் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பரம்வீர் சிங் மேல போட்டிருக்காங்க. சோ இவங்க வந்து மாத்தி இவங்களை வந்து கையை காமிச்சுக்கிறாங்க. இது வந்து தெரிஞ்ச கதை தானே. ஐ மீன் லைக் குற்றவாளி எப்பவுமே வந்து ஒத்துக்க மாட்டான்ல இது நான் தான் பண்ணேன்னு. சி ஐ மீன் லைக் இவங்க மேல ஏன் இவ்வளவு நம்ம எவ்வளவு ஏன் இவ்வளவு ஷியோரா நம்ம சொல்றோம் இல்ல நீங்க தான்? பிகாஸ் அவங்க இருக்கிற அந்த பொசிஷன். இதே வந்து ஒரு சப் கான்ஸ்டபிள் சொல்லக்கூடாது,
ஒரு அந்த ஒரு நார்மல் ஒர்க்கர் அந்த அந்த இருக்க சொன்ன இல்லப்பா எனக்கு எதுவுமே தெரியாது நம்ம ஒத்துக்கலாம். ஓகே ஃபைன், இவங்கெல்லாம் தெரியறதுக்கு வாய்ப்பு இல்ல. இது வந்து ரொம்ப பெரிய இன்சிடென்ட். இது வந்து ஐ மீன் லைக் சில 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 இன்சிடென்ட் சில காண்டுகள்லாம் வந்து பெருசா இருக்கும். அதுக்கு கண்டிப்பா உங்களுக்கு பெரிய இன்வால்வ்மெண்ட் இருக்கணும். இல்லாட்டி நீங்க வந்து நம்ம ஊர்ல பேக்கப் இல்லாம யாருமே அதை யோசிக்க கூட மாட்டாங்க. என்ன மச்சான் வேணாம் மச்சான், இது ரொம்ப பெரிய கை, நம்ம போறோம், இது வேணாம். அந்த மாதிரி நம்மளுக்கு வாடா நீ பாத்துக்கோ, நீ பண்ணு நான் இருக்கேன்னு சொன்னாதான் வந்து ஒருத்தன் வந்து அதுல இறங்குவான், எவனா இருந்தாலும். இந்த கேஸ்ல சச்சின் வாசை இறங்கினது ஃபுல் பேக்கப் வந்து அனில் தேஷ்முக், கமிஷனர் ஆஃப் போலீஸ், அண்ட் அஃப்கோர்ஸ் கவர்மெண்ட், உத்தவ் சிஎம் உத்தவ் டாக்ரே அண்ட் மகாராஷ்டிரா கவர்மெண்ட். ஸோ அவங்க வந்து இப்ப சொல்றாங்க எனக்கு எதுவுமே தெரியாதுன்னா, ஐயோ இதெல்லாம் வந்து இப்ப மாட்டினதுக்கு அப்புறம் எனக்கு அப்ப 100 கோடி யார் எடுத்தா சொல்லுங்க. இப்ப 100 கோடி ஒரு அமௌண்ட், ஒரு கமிஷனர் ஆஃப் போலீஸ் தைரியமா ஒரு அமௌண்ட் சொல்றான்னா, 100 கோடி ஒரு அவ்வளவு பெரிய அமௌண்ட் கமிஷனர் ஆஃப் போலீஸ் மாட்டினதுக்கு சொல்றான், இல்ல நாங்க வந்து 100 கோடி நாங்க வசூலி பண்ணுவோம், நாங்க அதை பிரிச்சு அது வந்து தட் வாஸ் த அமௌண்ட் கிவன் டு மீ. இது வந்து எப்படின்னா ஒரு சேல்ஸ்மேனுக்கு சொல்லுவாங்க தெரியுமா, மாசத்துக்கு வந்து நீ ஒரு 4 வண்டி வித்தாதான் வந்து உனக்கு சம்பளம்னு. அந்த மாதிரி இவங்க சொல்லியிருக்காங்க, நீ வந்து மாசத்துக்கு 100 கோடி எடுத்துட்டு வரணும், நீ எல்லாரையும் பிடிச்சி எடுத்துட்டு வரணும். அவன் கமிஷனரே சொல்றான், நான் சொல்லியிருக்கேன் அவ்வளவு பெரிய அமௌண்ட், ஒரு சிட்டியோட கமிஷனர் சொல்லியிருக்கான் அவ்வளவு பெரிய அமௌண்ட் கொடுத்துருக்கான்னா அது பொய்யா இருக்கும்னு நான் எங்களால நம்ப முடியல. பிளஸ் உனக்கு அதுல வேலையே, உனக்கு அதுல கையே இல்லைன்னு நீ சொல்றது கூட வந்து சுத்தமா நம்ப முடியல. இட் இஸ் அன்பிலீவபிள். இதெல்லாம் வந்து உன் மூக்கு கீழே எல்லாம் நடந்திருக்கு, நீ எனக்கு தெரியாதுன்னு சொல்லாத. நீ அதுல ஒரு பெரிய பாட்டு. ஸோ அதை மட்டும் வந்து கண்டிப்பா சொல்லாதீங்க எல்லாமே பரம்பீர் சிங் தான் பண்ணான்னு. ஐ மீன் லைக் இது வந்து சுத்த என்ன சொல்றது, கை தூக்கி ஐயோ எனக்கு எதுவுமே தெரியாது சாமி என்ன விட்டுடுங்க, அந்த மாதிரிலாம் நீங்க எஸ்கேப் ஆக முடியாதுன்னு அந்த மாதிரி தான் நம்ம சொல்லணும். எஸ் மித்ராஜி. ஒன்றும் இல்லை Well, I'm having my meal so perfectly fine. Super, super, sir. Actually, the problem is, Shashi ji, if we three start talking, no, then we will be talking only in English. So once we finish this, then I'm really happy to, add you in the live stream. We've been waiting actually. So let me finish what we wanted to say in Tamil, Shashi ji. So nice to see Dhruvji also. Dhruvji, vanakkam. Can I join? Yeah, of course. You can. No, you, Shashi ji and all. Definitely, no problem. Wait, I will just share the link. Okay. There you go, Shashi ji. I mean, Dhruv ji, Shashi ji. The link is, I shared the link. Thank you so much. I'll be in mute. Yeah. Can you share the so that we can start, or if Dhruji comes, we can Dhruji always can start what he wants to say. But அந்த இன்டர்வியூ தான் மக்களே ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்ம இன்னைக்கு பேச போறது இல்லையா, அந்த ரிலாக்ஸா பண்ணுங்க ராஜி. அந்த இன்டர்வியூ தான் நான் மறுபடியும் சொன்ன மாதிரி கிட்டத்தட்ட ஒரு வருஷம் முன்னாடி அந்த இன்டர்வியூ அவரு வந்து இது பப்ளிஷ் பண்ணது கரெக்டா வந்து 22 மார்ச் போன வருஷம், 22nd of March 2021 பப்ளிஷ் பண்ணாரு. பட் அவர் எப்ப இந்த இன்டர்வியூ எடுத்தாரு எனக்கு தெரியல. கொஞ்சம் அதை பெருசு பண்ண முடியுமா மித்ராஜி, ஸோ தட் அந்த கொஸ்டின்ஸ் அண்ட் ஆன்சர்ஸ் நம்ம படிக்கலாம். சொன்ன மாதிரி இவர் வந்து he was very close friend to சச்சின் வாசே, அண்ட் அவர்கிட்ட தான் வந்து நம்ம இந்த இன்டர்வியூவர் வந்து கேள்வி கேட்டிருக்காரு, ரொம்ப டைரக்டா கேள்வி கேட்டிருக்காரு. நெக்ஸ்ட் ஸ்க்ரோல் பண்ணுவோம் மித்ராஜி. ஃப்ரெண்ட் ஷிரீஷ் தோரட். வாட் மித்ராஜி, சாரி. ஒன்றும் இல்லை, ஸ்லோவாக ஸ்க்ரோல் பண்ணுங்க அவ்வளோதான். ஆனால் இதை வந்து கொஞ்சம் பெருசு பண்ண முடியாது இல்லை, ஏன்னா நான் ஓப்பன் பண்ணேன், அப்புறம் நான் ஷேர் பண்ணுமா அதை? ஓகே, எனிஹா ஒரு நிமிஷம் நான் ஓப்பன் பண்ணிக்கிறேன். பட் ஆனால் ஐ திங்க் Hello, namaskar. Namaste. Can you Long time. people hear me?
Yeah. Long time, because there's a lot of capital letter BS that is happening in every moment and everywhere. People are scattered everywhere. People are pulling each other's legs and all that shit is happening. The That only is, reason why I came on, yeah, the only reason why I came on your show is because this is one such platform where you don't care about the capital letter BS. You just care about what is the fact. Now, the fact is, whatever has come out about Sachin Vaze's statements or Param Bir Singh's statements or anybody's statements, one thing which we all seekers of justice, I would not call ourselves SSRians or Sridevians or whatsoever. I would just term it in a single line. Seekers of justice should remember, understand, and digest this. Sushant was making mention of apps which used to be used for tracing, tracking, etc., etc. Now, after 6 months, what do you say, of the news coming out through maybe the SSR drives or through maybe Ankit speaking about it or through maybe so many people telling about it, these things are slowly coming out now. So, the one thing what we all need to understand over here is everything is interlinked. It is up to us how do we take it and how not do we take it. After such a long time, if the news is coming out now, we need to keep our minds open. Is it a diversion to divert us from the actual topic and get us into something so that they'll get time to play another foul? That is the only point I wanted to come in with. Absolutely, Dhruji. Dhruji. Absolutely. Because if this point had to be made, Param Bir Singh came into the, what do you say, limelight. Just give me a minute, okay? Actually, even I have a doubt because, see, if they wanted to furnish the information, they can furnish. அவங்க சொல்லணும்னா வந்து ஃபுல்லா எல்லாம் சொல்லலாம். But after a few months, after 6 months, after 3 months, they're giving inch by inch, little bit. Okay, just, I don't know, but positive, or let me think positive way. But anyway, we need justice. Whatever information it comes, it's good. But Hey, still, Mitraji, one simple question what I have for all your viewers and myself, including myself, because I am also in that emotional turmoil or that confusion as to what is happening. Now, if the truth had to come out, Sachin Vaze was arrested at least 3 months now. I think more than that, Am I Dhruji. right? More than that. More than that. Param Bir Singh got into the shit and he was suspended and all that things happened. He was sent into home guards and that is at least 2 months now. Yeah. Why is the news coming out at the time of UP election? UP and BR are interlinked. This is exactly what we spoke yesterday also, Dhruji. The timing when the news is coming out, I mean, all this was already, I mean, like, we knew everything, but why now it's being so much... Each and everybody knew when the entire state of Maharashtra, so wise people, could call Aditya Thackeray baby penguin just because he brought 5 to 6 penguins from some country and that penguins didn't survive. Were the people dumb enough? I'm sorry, everybody is wise, but this question is for myself. Was I dumb enough not to realize this? We knew this long back. If in case they wanted to do something, they had to come out with the judgment, either 306, 302 or nothing. Whatever it is for now, even it's still now, according to the agencies, it's a question mark, right? Why is there no full stop to this question mark? Or at least a comma to this question mark is my question to the agencies. How long will it remain as a question mark? Comma is something where some action happens. Full stop is when justice happens. Does this need so much time? Like a mother is struggling from 9 years, someone who is not connected in any ways whatsoever is struggling from 5 years, and here entire, what do you say, an army of SSRians are struggling from 1 year, one and a half, roughly I think it is 2020-22. Yeah, if this June comes, it is 2 years. Yeah, correct. What is happening in our country? Legal system, if this was legal system, I would better say that jungle laws were much better. Animals do not have any lane discipline or anything, but still animals follow lane discipline 1,000 times better than human beings. So guys, my humble request to each and every one of you take it or you leave it, is whatever comes to us, understand and analyze the situation at what time it is coming out and then try and see the complete picture. Something is coming out blindly, don't run behind it.
That's all. Exactly. Actually, if I'm not wrong, no, it's like same thing like Bihar election, before what happened. Instead of 302, they put 306 very smartly. As you said, there's always a comma. There is no full stop till now. And It's just a question mark, neither a comma, not a full stop. I'm asking is either put a comma to it or put a full stop to it. Comma is when the news comes out. Full stop is when justice happens. So there is neither comma, neither full stop. It is still just a question mark. So for how long is this question mark going to stay? Simple question. That's it. Thank you. Exactly. Thank you, Dhruji. Thanks a lot. thank you, Dhruji. so That's much. exactly, I mean, like yesterday It's the also same we thing. have been. Whatever he says is true, because when after Sushant's murder, அதாவது இந்த இது ஸ்டார்ட் பண்ணதுல இருந்து, கொலை நடக்க ஆரம்பிச்சதுல இருந்தே ஃபர்ஸ்ட் டைவர்ஷன் ஷில்பா ஷெட்டி's husband Raj Kundra's problem. Okay, and they made it a very big, it is of course a big problem, but see now what's happening. Nothing. We didn't get any information after that. And second thing is like Aryan Khan. So a lot of diversion, as he said, like exactly. Adikaparma, if they wanted to put a full stop, they can definitely, but they are making fool of us, but not anymore. இது எல்லாமே கண்டிப்பா வந்து டைவர்ஷன்ஸ் தான், நோ டவுட் அபவுட் தட் ஒன். இது வந்து 100% உண்மைதான். இது எல்லாமே டைவர்ஷன் தான். பட் சம்டைம்ஸ் சில டைவர்ஷன்ஸ் வந்து நம்ம வந்து கொஞ்சம் நோண்டி தான் பார்க்கணும். பிகாஸ் இதெல்லாம் வந்து இந்த டைவர்ஷன் வந்து இட்ஸ் டைரக்ட்லி கனெக்டட் டு எஸ்எஸ்ஆர். நம்ம இப்ப இத ஆரியன் கான் அவ்வளோ இட்ஸ் நாட் டைரக்ட்லி கனெக்டட் எஸ்எஸ்ஆர். ஆரியன் கான் எங்கேயோ மாட்டிருக்கான், அவன் டி சப்ஸ்டன்ஸ் யூஸ் பண்ணி எங்கேயோ மாட்டிருக்கான். அதை வந்து பெரிய லெவல் எடுத்துட்டு வந்தாங்க. தட் வாஸ் லைக் ஓகே ஃபைன், அது வந்து வந்திருக்கு, வெளில வந்திருக்கு. பட் அதை வந்து மெயினா ஆக்குறீங்களே, அதை வந்து எஸ்எஸ்ஆர் கேஸ் ஐயா மெயினா ஆக்க மாட்டேங்கிறீங்கன்னு ஒரு கேள்வி இருந்துச்சு. பட் இது வந்து ஏன்னா இவங்க எல்லாமே தே ஆர் இன்வால்வ் வித் நம்ம எஸ்எஸ்ஆர் டெத்தோட இந்த கேஸ்ல இருக்க எல்லாருமே இன்வால்வ்டா இருக்காங்க. ஸோ கண்டிப்பா இவங்க மேல வர ஒரு நியூஸ் வந்து இம்பார்ட்டன்ட். பட் நம்ம கேட்கறது ஒண்ணு, இந்த நியூஸை வச்சுட்டு நீங்க வந்து நம்ம எஸ்எஸ்ஆர் கேஸ்ல என்ன ப்ராக்ரஸ் பண்ணிருக்கீங்க, இதை வந்து செப்பரேட். இப்போ வந்து இப்படி எப்படி சொல்லிடுவாங்க, லாஸ்ட்ல வந்து சச்சின் வாசையை வந்து பிடிச்சது வந்து பிகாஸ் ஆஃப் அந்த வசூல் கேட் அந்த கேஸ், டிரான்ஸ்பர் வசூலி கேஸ், டிரான்ஸ்பர் கேஸ், அந்த கேஸ் விசாரிச்சுட்டு இருக்கோம். இல்ல அண்டாலியா கேஸ், அந்த கேஸ்ல விசாரிச்சுட்டு இருக்கோம். ஸோ மற்ற அன்இம்பார்ட்டன்ட் சொல்லக்கூடாது, மற்ற கேஸ்ல பண்ண இன்ட்ரோகேஷன்ல தான் வந்து எங்களுக்கு இந்த இன்ஃபர்மேஷன்லாம் வந்திருக்கு. நாங்க அப்படி ப்ரொசீட் பண்றோம். மற்றபடி சுஷாந்த் கேஸ்ல எங்களுக்கு எந்த இன்ஃபர்மேஷன் இல்லை, சுஷாந்த் கேஸ்ல எங்களுக்கு எந்த அப்டேட்ஸும் இல்லை. அப்படி சொல்லிட்டு நம்மள வந்து they shouldn't stop us. நம்மளுக்கு தேவை சுஷாந்த் கேஸ் தான். சோ இந்த மாதிரி அந்த சுஷாந்த் கேஸ்ல இல்ல விஜய்ஜி, நீங்க சொல்லிட்டு ஸ்டார்ட் பண்ணிடுங்க. ஏன்னா அதுக்கப்புறமா டிஸ்கஷன் வந்து அப்புறமா வச்சுக்கலாம். ஏன்னா இந்த விஷயத்த நம்ம சொன்னாதான் வந்து இதுக்குதான் மெயினா வந்ததே நம்ம. கண்டிப்பா சாரி. பட் ஆக்சுவலி இல்ல பட் நீங்க சொன்ன மாதிரி ரொம்ப சின்னதா இருக்கு. நான் வந்து நானே ஓபன் பண்ணி நான் படிக்கிறேன். நீங்க வந்து ஜஸ்ட் ஸ்க்ரோல் பண்ணா கூட நீங்க ஓகே. சோ அது ஓகேவா இருக்கும். எஸ், நீங்க பேஜ் இந்த நான் சொன்ன மாதிரி இந்த இன்டர்வியூ நீங்க பாத்தீங்கன்னா இது வந்து பப்ளிஷ் ஆனது வந்து 22 மார்ச் 2021, போன வருஷமே. சாவியோ ராட்ரிகஸ்னு சச்சின் வாசையோட க்ளோஸ் ஃப்ரெண்ட் ஷிரீஷ் த்ரோட்டே, இவங்கெல்லாம் வந்து நான் முன்னாடியே சொன்ன மாதிரியே 20-25 இயர்ஸா இவங்களுக்கு தெரியும். Goa Chronicle founder and editor-in-chief Savio Rodriguez speaks with Shirish Trote, who co-authored the book The Scout. இவங்க யாரு? ஷிரீஷ் த்ரோட்டேயும் சச்சின் வாசையும் ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து புக்ஸ்லாம் எழுதிருக்காங்க. சச்சின் வாசே அடிக்கடி வந்து ஷிரீஷ் கிட்ட வந்து அடுத்த வரப்போற புக்குக்கு என்ன பேர் வைக்கலாம் அந்த மாதிரிலாம் வந்து பேசிப்பாங்களா. The definite account of David Headley and the Mumbai attacks with Sachin Vaze, இந்த மாதிரி புக்ஸ்ல எழுதிருக்காங்க. அது மட்டும் இல்லாம சஸ்பெண்டட் மும்பை ஆஃபீஸர். இவர் வந்து நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும், சச்சின் வாசே வந்து என்கவுண்டர் ஸ்பெஷலிஸ்ட் தான், வந்து ஸ்பெஷலிஸ்ட்னு சொல்லுவாங்க. இவர் அரெஸ்ட் பண்ணது வந்து அந்த அண்டாலியா கேஸ்ல தான் வந்து அரெஸ்ட் பண்ணி அதுக்கப்புறம் தான் வந்து அவர்கிட்ட இருந்து வந்த இன்ஃபர்மேஷன்ஸ்லாம் நீங்க பாத்தீங்கன்னா இதுல கூட கிளியரா எழுதிருக்காங்க. Sachin Vaze is also being investigated in the death of Mansukh Hiran and allegations of extortion of rupees 100 crore per month from restaurants, bars and hotels in Mumbai on the order of Maharashtra Home Minister Anil Deshmukh. இது வந்து சச்சின் வாசே ஒரு இன்ட்ரோடக்ஷன் மாதிரி, சச்சின் வாசே இன்ட்ரோடக்ஷன் மாதிரி கொடுக்குறாங்க. On Anil Deshmukh as alleged by the Mumbai Police Commissioner Param Bir Singh in a complaint. So எல்லாருக்கும் ஞாபகம் இருக்கும், பரம் வீர் சிங் வந்து நான் சொன்னது வந்து அந்த ஒரு கம்ப்ளைண்ட் எழுதி போட்டாரு. யாருக்கு? சிஎம்க்கு பிளஸ் ஹையர் அபிஷியல்ஸ்க்கு. இதே மாதிரி 100 கோடி வந்து வாங்க சொல்லியிருக்காங்க எங்களை டைரக்ட்லி ஃப்ரம் அனில் தேஷ்முக்.
Minister of Maharashtra Uddhav Thackeray, and in a petition in a Supreme Court. Shirish Thorat had served initially a PSI in Goa Police and then as a Deputy SP. He trained, Shirish Thorat Patti Eldranga, had served initially as a PSI in Goa Police and then as Deputy SP. He trained in Delhi Police Academy and Nasik Police Academy. He currently lives in US and works as a professional in security, risk and investigation, while also authoring books on global and security issues. So இவங்க வேலையை வந்து புக்ஸ் எழுதுறது தெரியல, அது அப்படி என்ன மாதிரி புக்ஸ் இவங்கெல்லாம் எழுதியிருக்காங்கன்னு. பட் நெவர் மைண்ட், அவங்க கேட்ட கேள்விக்குலாம் என்னன்னு பிளஸ் அவங்களுக்கு கொடுத்த ஆன்சர்லாம் வந்து நம்ம பார்த்தா நம்ம வந்து ரொம்ப நல்லா இருக்கும். அவர் ஃபர்ஸ்ட் கேள்வி பார்த்தீங்கன்னா, பிஃபோர் த அரெஸ்ட் ஆஃப் NIA, Sachin Vaze spoke to you about his predicament with the law. What were his fears and apprehension? இது வந்து அவரோட கேள்வி. அதுக்கு ஆன்சர் கொடுக்குறாங்க ஷிரீஷ். I did speak to Sachin a couple days prior to his arrest. He was apprehensive that he would be taken into custody very soon. He did request me to keep calling because it was a source of comfort to him. He told me in Marathi. ஸோ கரெக்டாக அரெஸ்ட் ஆகிறதுக்கு முன்னாடி சச்சின் வாஜே உங்களுக்கு கால் பண்ணாரா? இது வந்து அந்த என்டையர் கேஸ் அரெஸ்ட் ஆகிறதுக்கு முன்னாடி சச்சின் வாஜே உங்களுக்கு கால், ஆமாம் எனக்கு கால் பண்ணாரு, கரெக்டாக அரெஸ்ட் ஆகிறதுக்கு முன்னாடி கால் பண்ணாரு. ப்ளஸ் இதுவும் சொன்னாரு, நான் அரெஸ்ட் ஆக போகிற மாதிரி இருக்கு எனக்கு, ஆனால் நீ வந்து எனக்கு கால் பண்ணிட்டேரு, ஏன்னா அவங்க 2 பேரும் க்ளோஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஸோ நீ வந்து கால் பண்ண எனக்கு கொஞ்சம் வந்து எப்படி சொல்றது, ரிலாக்ஸ்டாக இருக்கும் எனக்கு. அடுத்த கேள்வி அவர் என்ன கேட்குறாங்கன்னா, Sachin Vaze was suspended for 16 years from the police force in the custodial death case of Khwaja Yunus, and then overnight he was reinstated into the Mumbai police force. Did he confide? One minute, friends. Sorry. Sachin Vaze was suspended for 16 years from the police force in the custodial death of Khwaja Yunus, and then overnight he was reinstated into the Mumbai police force. Did he confide in you about his reinstatement? What led to his reinstatement and why was he reinstated? சச்சின் வாசையை வந்து சஸ்பெண்ட் பண்ணதே வந்து ஒரு கஸ்டோடியல்ல ஒரு டெத் நடந்தது. நம்மளுக்கு இப்பெல்லாம் வந்து நம்ம கேட்டாலே வந்து we can say that இதெல்லாம் கஸ்டடி டெத்லாம் கிடையாது. கண்டிப்பா வந்து இவங்க தான் வந்து அதை அவங்க குவாஜா யூனிஸை வந்து எப்படியாச்சும் வந்து கொண்டு இருப்பாங்க. ஸோ நோ டவுட் இதெல்லாம் வந்து கஸ்டோடியல் டெத் நம்ம சொல்லவே முடியாது. பட் அந்த ஒரு காரணத்தினால தான் வந்து 16 வருஷம் சஸ்பெண்டட் ஃபார் 16 இயர்ஸ் ஃப்ரம் த போலீஸ். 16 வருஷம் அவர் சஸ்பெண்ட் பண்ணாரு. சஸ்பெண்ட் பண்ணி அவ்வளோ வருஷம் இப்போ சஸ்பெண்ட் பண்ணி உடனே வந்து ஏன் வந்து அவரை வந்து ரீஇன்ஸ்டேட் பண்ணாங்க, ஃபோர்ஸ்ல ஏன் சேர்த்தாங்க, அதை பத்தி சச்சின் வாசே உங்ககிட்ட ஏதாவது சொல்லியிருக்காரா, இல்லை ரீஇன்ஸ்டேட் பண்ணதுக்கு முன்னாடி சச்சின் வாசே உங்ககிட்ட பேசியிருக்காரான்னு கரெக்டாக கேள்வி கேட்குறாங்க. அதுக்கு ஷிரீஷ் பதில் கொடுக்குறாரு. I remember that he told me on 5th late evening, இது 5th வந்து ஜூன் 5th நம்ம பேசுறது, late evening, that he was going to be reinstated. My response was that it would take a miracle. A few hours later, he sent me the orders and I called him. I was happy for him and advised him to work diligently and with caution as it was no longer the 90s. It was obvious that the approval of the CM and a bold move on a part of a CP, Commissioner of Police, made the reinstatement possible. ஸோ கண்டிப்பாக வந்து நான் முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி 5ஆம் தேதியே வந்து ஈவினிங்கே வந்து 5ஆம் தேதி லேட் ஈவினிங்கே வந்து சச்சின் வாசே கால் பண்ணி பேசியிருக்காரு ஷிரீஷ் கிட்ட, இது மாதிரி என்னை வந்து மறுபடியும் ஃபோர்ஸில் சேர்க்க போகிறாங்க. அதுக்கு அவன் சொன்னா, இது இப்போ ஒரு பெரிய அதிசயம் நடந்தால் தான் உன்னெல்லாம் வந்து சேர்க்க முடியும். அதுக்கு பேசி முடிச்ச உடனே ஐ திங்க் வித்தின் ஃபியூ ஹவர்ஸ் கூட இருக்கலாம், அவர் வந்து அவரோட காப்பி ரீஇன்ஸ்டேட் பண்ண உள்ள ஒரு காப்பியை வந்து ஆர்டர் காப்பியை வந்து இவருக்கு அனுப்பிச்சிருக்காரு ஃபோட்டோ. அந்த போட்டோ பார்த்த உடனே ஷிரீஷ் கால் பண்ணி பேசியிருக்கா சச்சின் வாசே கிட்ட, இது மாதிரி ஓகே சூப்பர் நல்லா பண்ணு, பட் இது வந்து முன்னாடி நீ இருக்கிற மாதிரி இருக்காத, ஏன்னா இது வந்து 90s கிடையாது, இப்போ எல்லாமே கொஞ்சம் பார்த்து பண்ணு. அண்ட் லாஸ்ட்ல அவர் கிளியரா சொல்லியிருக்காரு, அவர் சச்சின் வாசே உள்ள எடுத்துட்டு வந்ததுல கண்டிப்பா வந்து சிஎம்மும் கமிஷனர் ஆஃப் போலீஸோட கை இருக்கும், இல்லாம வந்து உள்ள வர முடியாது. அடுத்த கேள்வி பாருங்க. Did he indicate in any way that someone politically pushed the reinstatement into the Mumbai police for him? அடுத்த கேள்வி, உங்களுக்கு யாராவது தெரியுமா பொலிட்டிக்கலா யாராவது வந்து இந்த சச்சின் வாசே உள்ள எடுத்து ட்ரை பண்ணிருப்பாங்கன்னா? அதுக்கு அவரோட ஆன்சர் பாருங்க, டைரக்ட் ஆன்சர். He didn't have to. He was hardcore Shivsena loyalist and since they were in power he was being rewarded. கிளீனா சொல்லிட்டாரு பாத்தீங்களா? ஐ மீன் லைக் பொலிட்டிக்கலா வந்து மூவ் பண்றதுக்கு அவசியமே இல்லை, ஏன்னா நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும் சச்சின் வாசே வந்து ஒரு பக்து,
லாயல் சர்வன்ட், இல்ல லாயல், வெரி லாயல் டு சிவசேனா. ஸோ கண்டிப்பா வந்து அவனோட லாயல்ட்டியை பார்த்து தான் வந்து மறுபடியும் வந்து அவனை வந்து போலீஸ் ஃபோர்ஸ்ல சேர்க்க வச்சிருக்காங்க. யாரு? சிவசேனா யாரு? உத்தவ் டாக்கரே. ஸோ அடுத்த கேள்வி பாருங்க. Who according to you were the political masters of Sachin Vaze that got him reinstated? இப்ப அடுத்த கேள்வி இதுதான். உங்களை பொறுத்த வரைக்கும் சச்சின் வாசே ஒரு லாயல்னா அவருக்கு யாரு வந்து மாஸ்டரா இருக்க முடியும், இல்ல யார் மாஸ்டரா இருந்திருப்பாங்க? அதுக்கு அவர் கிளியர், there is no doubt in my mind that உத்தவ் டாக்கரே had him reinstated. இதே தான் வந்து இப்ப வந்து பரம்வீர் சிங் சொல்லியிருக்காரு. அந்த விஷயத்த வந்து போன வருஷமே வந்து ஷிரீஷ் இந்த ஒரு இன்டர்வியூல சொல்லியிருக்காரு. இதே மாதிரி நோ டவுட் உத்தவ் டாக்கரே தான் வந்து அவனை போலீஸ் ஃபோர்ஸ்ல மறுபடியும் சேர்க்க வச்சிருக்காங்க. ஏன் சேர்க்க வச்சிருக்காங்க? அவங்க செஞ்ச எல்லா கொலைகள்ல மூடி மறைக்க, அது மட்டும் இல்லாம செய்ய போற கொலைகள்ல ரொம்ப எல்லாமே வந்து சுஷாந்த் டீம் தான். ஸோ செஞ்சதும் பிளஸ் செய்ய போற எல்லா கொலைகளை மூடி மறைக்க தான் வந்து கிளீனா வந்து சச்சின் வாசே உள்ள எடுத்துட்டு வந்திருக்காங்க. You are a director in 2 of Sachin Vaze's company. What led you to be a part of his business initiative? இது மட்டும் இல்லாம சச்சின் வாசே வந்து ஒரு பெரிய தில்லாலங்கடி ஆளு. ஃபோர்ஸ்ல மட்டும் இல்லாம வந்து எக்கச்சக்கமான பிசினஸ்லாம் பண்ணுவாராம். அதேதான் இப்ப ஒரு கம்பெனி ஆரம்பிச்சது, நம்ம போன வாட்டியே நம்ம படிச்சோம் எப்படி ஸ்கேம்ஸ்லாம் பண்ணுவாங்க. கம்பெனி ஆரம்பிச்சு அதுல எப்படி வந்து வெளில இருந்து காசு போடுவாங்க, பிளாக்கை ஒயிட் ஆக்குறது, ஒயிட்டை பிளாக் ஆக்குறது, அந்த எல்லா வேலையும் பண்ணுவாங்க. அதுல கூட வந்து சச்சின் வாசே ரொம்ப தீவிரமா வேலை செஞ்சிருக்காரு. அவர் எக்கச்சக்கமான கம்பெனி ஆரம்பிச்சிருக்காரு. இந்த ஆன்சரை படிங்க, அவர் கிளீனா தெரியும். ஷிரீஷை கூட அடிக்கடி வந்து கம்பெனியோட டைரக்டரா பண்றேன், வா நீ என்னோட கம்பெனியோட டைரக்டர் ஆயிடுன்னு கூப்பிட்டு இருக்கான். அடிக்கடி வருது, கூப்பிட்டு இருக்கான். அதுக்கு ஷிரீஷ்க்கு என்ன ரிப்ளை கொடுத்துருக்கான்னு படிக்கிறேன், கேளுங்க. Sachin Vaze would engage in business to earn a livelihood, and on 2 occasions about 10 years ago, he asked me to be a director in an enterprise he had started. This was to make his company profile more attractive. One company was tech legal and that closed after a year or so. The other company was DigiNext Multimedia, and I was surprised to see it's still operational, at least on record. I have never invested any money and never been a shareholder. Sachin was not a good businessman, and even company he formed usually folded in few months or a year. We also worked on parental supervision of mobile CD. இது இந்த சாஃப்ட்வேர் பத்தி ஐ திங்க் மித்ராஜி சொல்லுவாங்க. மொபைல் சிடி சாஃப்ட்வேர் பத்தி, அது கூட வந்து ஒரு ஆப், மொபைல் சிஐடி ஒரு ஆப் அண்ட் சாஃப்ட்வேர். அது கூட எப்படிதான் வந்து அதே போலீஸ்காரெல்லாம் எல்லாம் பண்ணிருக்கான் அந்த டைம்ல, பீயிங் ஏ போலீஸ் ஆஃபீஸர். டு பி புட் ஆன் சில்ட்ரன்ஸ் ஃபோன் ஃபார் செக்யூரிட்டி. கோவா கிரானிக்கல் மறுபடியும் கேள்வி கேட்கிறாரு. Sachin Vaze and you have worked together during your time in police force. You are aware of his encounter. Were his encounters based on police orders, political orders or Dawood orders? ரொம்ப ஸ்ட்ரெயிட் ஃபார்வர்டா கேள்விஸ் இருக்கு ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த கேள்வி ஷிரீஷ் கிட்ட. ஐ மீன் அதுக்கு ஷிரீஷ் பதில் கொடுக்குறாரு. ஐ பர்சனலி திங்க் ஓகே, அது என்ன கேட்டிருக்காருன்னா, சச்சின் வாசே வந்து நம்ம எல்லாருமே வந்து என்கவுண்டர் ஸ்பெஷலிஸ்ட் தான் சொல்லுவோம். ஸோ இந்த என்கவுண்டர் பண்ணதெல்லாம் வந்து எப்படி வந்து போலீஸ் ஆர்டர் கொடுத்ததுனால என்கவுண்டர் பண்ணானா, இல்ல வந்து பொலிட்டிக்கலா அவனுக்கு ஆர்டர் வந்ததுனால அவன் என்கவுண்டர் பண்ணானா, இல்ல வந்து டி வேர்ல்ட்ல இருந்து ஆர்டர் வந்ததுனால அவன் என்கவுண்டர் பண்ணானா? டைரக்ட் கொஸ்டின் இதெல்லாம் வந்து இதுக்கு மேல டைரக்டா கேட்கவே முடியாது. அதுக்கு அவர் ஆன்சர் என்ன சொல்லிருக்காரு? I personally think that in the initial stages, encounters happened purely to crack down on organized crime, and Sachin was a part of a team, basically due to his expertise in computer system and electronic systems. Unfortunately, a personal/commercial mode entered into the process, and by then, media had elevated these police officers to a demigod status. It went south from there. தெளிவா ஆன்சர் கொடுத்துருக்காரு ஷீஷ். ஸ்டார்டிங் ஸ்டேஜ்ல வந்து எல்லா அந்த என்கவுண்டர்ஸ்லாம் வந்து ஒரு நல்ல விஷயத்துக்கு தான், ஒரு கிரைமை குறைக்கிறதுக்கு, ஒரு ஆர்கனைஸ்ட் கிரைமை குறைக்கிறதுக்கு, இல்ல ஏதாவது தப்பான ஆளுங்களை வந்து ஸ்டாப் பண்ணதுக்கு தான் வந்து இனிஷியலா என்கவுண்டர் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. அந்த டீம்லயே வந்து சச்சின் வாசே வந்து ஒரு எக்ஸ்பர்ட், கம்ப்யூட்டர் சிஸ்டம்லயும் மட்டும் இல்ல எலக்ட்ரானிக் சிஸ்டம்லயும் எக்ஸ்பர்ட். ஸோ அதனால அந்த டீம்லயே இருந்தாங்க. பட் ஆனா போக 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 பர்சனல் இன்ட்ரெஸ்ட், கமர்ஷியல் இன்ட்ரெஸ்ட் பிளஸ் மீடியா அவங்களெல்லாம் பெருசா தூக்கி வச்சு பேசுறதுனால அவங்க தப்பான ஆளுங்க கண்ணில் பட்டு, தப்பான ஆளுங்க அவங்களை கான்டாக்ட் பண்ணி அதுக்கப்புறம் டோட்டலாவே வந்து மாறிட்டாங்க. கமர்ஷியல் அண்ட் பர்சனல் இன்ட்ரெஸ்ட் சொன்னாலே வந்து காசு,
ஸோ ஒரு ஒரு என்கவுண்டர் ஸ்பெஷலிஸ்ட் நம்ம பக்கம் இழுத்து நம்ம வச்சுட்டோம்னா கண்டிப்பா வந்து நம்மளுக்கு சேஃப்டி தானே. ஸோ அதனால எக்கச்சக்கமா காசு கொடுத்து அந்த டைம்லயே வந்து வாங்கியிருப்பாங்க. வா இனிமே வந்து நீ என்னோட ஆளு, இனிமே நீ போலீஸ்க்கு வேலை செய்யாதுன்னு சொன்ன உடனே இவனும் வந்து ஸ்டாப் பண்ணிட்டு அப்படியே மாறிட்டான். அதான் அதுக்கப்புறம் இட் வெண்ட் சவுத் ஃப்ரம் தர். அதுக்கப்புறம் வந்து டோட்டலா மாறிடுச்சு. இது என்ன சொல்றது, அவன் போலீஸை விட்டுட்டு அவங்களுக்காக வேலை செய்ய ஆரம்பிச்சிட்டான். அதான் நடந்திருக்கு. இப்ப நம்மளுக்கு போலீஸ் விட்டு அவங்களுக்கு அவங்க காசு கொடுத்தா நல்லவங்க போய் சுடுறது, நல்லவங்களை சாவடிக்கிறது, நல்ல நல்ல ஐ மீன் லைக் கேஸ் வர கேஸ் எல்லாம் வந்து ஸ்டாப் பண்ணி அவங்களை எதிர்த்து யாரும் வரக்கூடாதுன்னு அவங்களோட அடியால் வேலை போலீஸ் டிபார்ட்மெண்ட். இதெல்லாம் நம்ம படத்திலேயே பார்த்திருக்கோம் நம்ம எல்லாம். இது வந்து புதுசு எதுவுமே கிடையாது. யாருமே வந்து இதுல சர்ப்ரைஸே ஆகும். நம்ம அட்லீஸ்ட் இது வந்து எப்படின்னா இட்ஸ் நாட் பாயிண்ட் ஒரு ஒரு என்னடா இப்படிலாம் நடக்குதான்னு நம்ம சர்ப்ரைஸே ஆக முடியாது. ஏன்னா நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும் இது நடந்து இருக்கு. அதுதான் நம்ம படத்துல எக்கச்சக்கமான படத்துல நம்ம பார்த்து வேற இருக்கோம் நம்ம. ஸோ அதுல சச்சின் வாசே வந்து பியூர்லி அவங்களோட ஆள். அடுத்த கேள்வி பாருங்க. Does Sachin Vaze have links with Underworld, in particular Dawood Ibrahim and company? ரொம்ப டேரக்டா கேட்க சச்சின் வாசேக்கு ஏதோ லிங்க் இருக்கா? அவன் ஃப்ரெண்டு கிட்டே கேட்குறாங்க லிங்க் இருக்கா டி வேர்ல்டு பிளஸ் தாவூதோட. அதுக்கு பதில் கொடுக்குறாரு. எவ்ரி போலீஸ் ஆஃபீஸர் இன் எக்ஸிக்யூட்டிவ் போஸ்ட் ஹேஸ் கான்டாக்ட்ஸ் இன் த அண்டர்வேர்ல்ட். எவ்ரி போலீஸ் ஆஃபீஸர் இந்த எக்ஸிக்யூட்டிவ் போஸ்ட்னா இந்த ஹையர் லெவல் கமிஷனர், டெபுட்டி ஜெனரல், சூப்பரிண்டென்டென்ட் அந்த அந்த ஹையரா போக கண்டிப்பா வந்து அண்டர்வேர்ல்டோட கனெக்ஷன் இருக்கும். இது வந்து இவரும் போலீஸ் போர்ஸ்ல இருந்திருக்காரு. ஸோ கிளீனா சொல்றாரு பாருங்க. That's the nature and essence of the job. In all the years I know him, Sachin never mentioned any contact with Dawood or his company. In fact, he would sometimes say that if I can get Dawood, that would be a biggest achievement. ஆனா கிளீனா சொல்லி சச்சின் சொல்லியிருக்கான் அவனோட ஃபுல் ஒர்க்கிங் ஹிஸ்டரியில வந்து எப்பவுமே வந்து தாவூதும் பிளஸ் அவனோட கம்பெனியோட அவங்க எந்த டைரக்ட் கான்டாக்ட் வரல அவனுக்கு. பட் வந்திருந்தா அவனோட பிக்கெஸ்ட் அச்சீவ்மெண்ட் பாத்தீங்களா, ஒரு போலீஸ் ஆஃபீஸரோட அச்சீவ்மெண்ட் என்னன்னா தாவூத் அவனை கால் பண்ணி அவன்கிட்ட பேசினான்னா இவனோட அச்சீவ்மெண்ட், இவனோட கோல் அவனை பிடிக்கிறது இல்லை. இவனோட அச்சீவ்மெண்ட் அவன் செய்யற வேலையை நம்ம தடுக்கணும், நம்ம வந்து நம்ம நாட்டுக்காக நம்ம வேலை செய்யணும், இல்லை அட்லீஸ்ட் இந்த டிபார்ட்மெண்ட்காக நம்ம வேலை செய்யணும். அது வந்து அவனோட கோல் கிடையாது, அவனோட இது கிடையாது. அவனோட அச்சீவ்மெண்ட் அவன் நம்மளுக்கு ஃபோன் பண்ணி பேசி எப்படியாச்சும் நம்மள கான்டாக்ட் பண்ணாலே போதும், நான் அவனோட சேர்ந்துக்கலாம். அதுதான் ஒரு இவனோட அச்சீவ்மெண்ட். இந்த மாதிரி ஆளுங்க நம்ம ஃபோர்ஸ்ல இருக்காங்க. Of course, it was wishful thinking, but I believe he would have gone for it given half a chance. Glory meant everything to Sachin. அதான் எப்படியாச்சும் glory meant everything to Sachin. அது அந்த லாஸ்ட் லைனோட அர்த்தம்னா எப்படியாச்சும் நம்ம பெரிய ஆள் ஆகணும், எப்படியாச்சும் நம்ம வந்து நாலு பேர் கண்ணில் படணும். அது தப்பான செயல் செஞ்சு பட்டா கூட பரவாயில்ல. பட் ஆனா எனக்கு என்ன தெரியணும், அப்பதான் அதான் அவனோட நோக்கமே. அடுத்த கேள்வி பாருங்க. What do you know about him? His focus on Arnab Goswami and Republic TV, especially the video he shared with you of Anvay Naik's wife allegation and the May 14th message about outliner media. நம்மளுக்கு எல்லாருக்குமே தெரியும் அர்னப் கோஸ்வாமி November 4th போய் அரெஸ்ட் பண்ணது சச்சின் வாசே தான். அதுவும் யார் இதுல போய் அரெஸ்ட் பண்ணிருப்பாங்க, இவங்க தான். ஐ மீன் லைக் நம்ம உத்தவ் டாக்கரே அவங்களோட ஆர்டர்ஸ் எல்லாம் போய் அரெஸ்ட் பண்ணிருப்பாங்க. ஸோ அதுக்கும் கிளீனா கேள்வி கேட்குறாங்க. He did share a video of Anvay Naik with me at the beginning of May 2020. Then on May 14th, 2020, he called me and asked me to suggest a few titles of a storybook he was writing. யாரு சச்சின் வாசே புக் எழுதுறாரா, அதுக்கு ஷிரீஷ் கிட்ட டைட்டில் கேட்டிருக்காரு. இந்த புக்குக்கு என்ன டைட்டில் வைக்கலாம்? He wanted the title to have the word outlier in it, since he very often asked me for the help of the nature for his writing. I rattled off a few title suggestions and forgot about it. It's only recently that I learned that the Republic channel parent company is Outlier. I had not made the connections till then. Republic சேனல் எப்பயுமே சொல்லுவாங்கல்ல பேரண்ட் கம்பெனி இருக்கு. இது வந்து ரிப்பப்ளிக் டிவி வந்து சைல்டு கம்பெனி சொல்லுவாங்க, அதுக்கு பேரண்ட் கம்பெனி ஒன்று இருக்கும். அந்த பேரண்ட் கம்பெனி பேர் வந்து அவுட்லயர். அது பேரை வச்சுட்டு ஒரு புக் எழுதணும்னு சச்சின் வாசன் நினைச்சிட்டு இருந்தாங்க. அது ஸ்டார்டிங்ல வந்து ஷிரீஷ்க்கு தெரியாது. இப்பதான் வந்து அந்த 2 டாட்டையும் கனெக்ட் பண்ணி அவருக்கு தெரிய வந்தது. ஓகே, அப்ப அந்த புக்கு அவன் எழுதுற பிளானே வந்து டு டிமாரலைஸ் ரிப்பப்ளிக் டிவி. அடுத்த கேள்வி பாருங்க. Was Sachin Vaze bought by political leaders in Maharashtra to execute clandestine operations on certain cases such as Sushant Singh Rajput, Disha Salian,
Badshah, and now we learn from the Mumbai Police Commissioner about extorting rupees 100 crores per month from business establishments in Mumbai, ordered by Maharashtra Home Minister Anil Deshmukh. இன்னும் டைரக்டான கேள்வி, சச்சின் வாசைய உள்ள எடுத்துட்டு வந்தது டு டு ஃபினிஷ் ஆல் த இந்த கொலைகளை முடிக்கிறதுக்கு, இல்லை இந்த கொலைகளை பண்ணறதுக்கு, மூடி மறைக்கிறதுக்கு. அது மட்டும் இல்லாம மும்பை கமிஷனர் கொடுத்த அந்த 100 கோடி அதை வசூலி பண்றதுக்கு, அதுதான் பிரைம் வேலையா சச்சின் வாசேது? கிளியரா கேள்வி கேட்டிருக்காங்க. அதுக்கு ஆன்சர் என்ன சொல்றாரு? Policemen have mostly given it to pressure from politicians in power, and frankly, a loyalist like Sachin would have gone the extra mile to please his patrons. இது வந்து நம்ம எக்கச்சக்கமான இடத்துல இதை பத்தி கேள்விப்பட்டிருக்கோம், நாங்களும் பேசியிருக்கோம். சச்சின் வாசேலாம் வந்து ரொம்ப லாயல். இப்ப நான் சொன்னமே பக்த், அவனுக்கு வந்து ஒரு ப்ராஃபிட்னு தெரிஞ்சா அவன் வந்து ரொம்ப லாயலா இருப்பான். அவன் ரொம்ப அடிமைனா குதிச்சிடுவான் ஒரு பில்டிங்ல இருந்து. அந்த மாதிரியான அடிமை, லாயல் அடிமை. அவன்லாம் வந்து கண்டிப்பாக அவங்க தலைவங்களா யாரு? அனில் தேஷ்முக் அண்ட் சிஎம் தானே. அவங்க தலைவங்களை குஷிப்படுத்த, ஹாப்பி படுத்த, அவங்க அதான் தலையை எடுத்துட்டு வர சொன்னா, கை எடுத்துட்டு வர சொன்னா தலையை எடுத்துட்டு வருவாங்க சொன்னா, அந்த கேரக்டர், அந்த கேட்டகரியில சச்சின் வாசேலாம். ஸோ கண்டிப்பாக வந்து அவங்களெல்லாம் வந்து ஹாப்பி பண்ண இவன் வந்து எக்ஸ்ட்ராவே போவான். 8 அடி பாய சொன்னா 16 அடி பாஞ்சிட்டு வந்து சொல்லுவான், தலைவா பண்ணிட்டேன்னு. அந்த மாதிரி கேரக்டர் கண்டிப்பா அவன் வந்து பண்ணிருப்பான். அவன் அதை யாரு ஒரு ஃப்ரெண்டு சொல்றான். ஸோ ஏன்னா நம்ம சச்சின் வாசே பத்தி எனக்கு தெரியல, பர்சனலா எத்தனை பேர் நம்மளுக்கு இந்த விஷயம் தெரிஞ்சிருக்காது. as a ஃப்ரெண்டு சொன்னா, அவனோட க்ளோஸ் ரிலேட்டிவ், அவங்களோட க்ளோஸ் ஃப்ரெண்டு தான் சொன்னாதான் வந்து அந்த பர்சன் பத்தி நம்மளுக்கு தெரியும். இது வரைக்கும் நம்மளுக்கு தெரிஞ்ச சச்சின் வாசே பத்தி, சச்சின் வாசே ஒரு போலீஸ் ஃபோர்ஸ்ல இருந்தவன், அவன் ஒரு அடியால் வேலை செஞ்சுட்டு இருந்தவன், அவன் வந்து இந்த வசூலி கேஸ்ல வந்து அவன் எல்லாம் பண்ணிட்டு இருந்தவன், கீழே இறங்கி காசு வாங்குறவன். அண்டாலியா கேஸ்ல அவன் என்ன மாதிரி ஒரு மாஸ்டர் மைண்ட் அவன் பண்ணியிருந்தான். அந்த ஸ்டிக்ஸ் எல்லாம் வச்சு வண்டியை நிக்க வச்சு அப்புறம் ஃபோன் பண்ணி எந்த அளவுக்கு அவன் பண்ணான், அந்த மாதிரி விஷயம் தான் தெரியும். மற்றபடி அவனோட கேரக்டர் என்னன்னு நம்மளுக்கு வந்து இதுலதான் தெரியுது. நம்மளுக்கு கிளீனா சொல்லியிருக்கான், அவன் வந்து ஒரு பக்கா லாயல் அடிமை. After all, they had put him back in uniform after 16 years. 16 வருஷத்துக்கு முன்னாடி அவனை சஸ்பெண்ட் பண்ணாங்க. ஒரு கஸ்டோடியல் டெத்னால அவனை வந்து போலீஸ் ஃபோர்ஸ் சஸ்பெண்ட் பண்ணாங்க. 16 வருஷத்துக்கு அப்புறம் அவங்க மறுபடியும் அவனுக்கு வந்து இந்த காக்கி சட்டை கொடுக்குறாங்கன்னா, ஒண்ணு அவன் சிவசேனால தான் இருந்தா. அவன் சஸ்பெண்ட் ஆகி என்ன பண்ணான்? சஸ்பெண்ட் ஆகி வேற ஏதோ வேலையா பண்ணிட்டு இருந்தா. அவன் சஸ்பெண்ட் ஆகி நேரா சிவசேனால போய் சேர்ந்துட்டான். சிவசேனால ஒரு ஸ்போர்ட்ஸ் பர்சனை தான் அவன் வேலை பண்ணிட்டு இருந்தான். ஸோ அவனோட லாயல்ட்டியை பார்த்து, அவனோட லாயல்ட்டியை பார்த்து அவங்க சொன்னாங்க, ஓகே ஃபைன், இவன் தான் சரியான ஆள் நம்ம வேலை முடிக்கிறதுக்கு. போலீஸ் ஃபோர்ஸ் உள்ள போய் நம்மளுக்கு, ஏன்னா பரம்பீர் சிங் மேல அவ்வளவு நம்பிக்கை இருந்துச்சா இல்லையான்னு தெரியல நம்மளுக்கு. பட் பரம்பீர் சிங் கீழே இவனை உள்ள சேர்த்து விட்டு இவன் கையால நம்ம எல்லா வேலை பண்ணிக்கலாம். ஏன்னா இவன் நம்மளுக்கு அடிமை, இவன் நம்ம சொல்லதான் செய்வான். அந்த நம்பிக்கையில தான் இவனை ஃபோர்ஸ்ல சேர்க்க வச்சிருக்காங்க. அதை கிளீனா எழுதிருக்காங்க பாரு. After all, they had put him back in uniform after 16 years of exile, and the tabloid extolled his virtues until recently. ரீசெண்டா தான் வந்து அவன் மேல இருந்து கை எடுத்துட்டாங்க. இவ்வளோ சீரியஸா விஷயம் வெளில வந்ததுக்கு அப்புறம் தான் சொல்லுவாங்கல்ல, இதுக்கு மேல அவனை காப்பாத்தினா நம்ம மாட்டிப்போம், அந்த ரேஞ்சுக்கு வந்துட்டாங்க. ஏன்னா விஷயம் அவ்வளவு வெளில வந்துருச்சு. விஷயம் வெளில வரலன்னா கண்டிப்பா எனி எக்ஸ்டென்ட்க்கு போய் அவனை வெளில எடுத்திருப்பாங்க. பட் விஷயம் வெளில கசங்கினதுனால, நம்ம போராடினதுனால, இவ்வளவு விஷயம் வெளில வந்ததுனால அவங்க வந்து கை எடுத்துட்டாங்க. இதுக்கு மேல இவனை காப்பாற்றக்கூடாது, ஏன்னா இவனை காப்பாத்து போனா நம்ம எல்லாம் மாட்டிப்போன்னு தான் வந்து அவங்க கிட்ட இருந்து தூரமா விலகுறாங்க. I cannot comment on any of the case you mentioned as I have no knowledge of them. Sachin actually more or less stopped communicating with me shortly after his reinstatement. From at least one call daily, the last 15 years it became a call every 3 or 4 weeks. Indeed, the entire November to February he hardly called me at all. இந்த என்ன சொல்றது, போலீஸ் ஃபோர்ஸ்ல சேர்த்துக்கு முன்னாடி சச்சின் வாசே டெய்லி பேசிட்டு இருப்பாரு ஷிரீஷ் கிட்ட. அது அப்படியே இவர் சேர்ந்ததுக்கு அப்புறம் 3 வாரம் 4 வாரத்துக்கு ஒரு வாட்டி பேசுற மாதிரி ஆயிடுச்சு. ஏன்னா தலைவர் ரொம்ப பிஸி இல்ல, அவங்களோட தலைவங்கெல்லாம் கொடுக்குற ஆர்டரை இவர் போய் முடிக்கணும் இல்ல, இவர் எக்கச்சக்கமான கேசஸை முடிக்கணும், எக்கச்சக்கமான கேசஸை மூடி மறைக்கணும், எக்கச்சக்கமான விஷயத்த பண்ணணும். அதுலலாம் அவ்வளவு பிஸியா இருந்ததுனால அவருக்கு வந்து போன் பண்ணி பேச டைம் இல்லை ஷிரீஷ் கிட்ட. இல்லாட்டி வந்து டெய்லி பேசிட்டு இருந்த ஆள் ஷிரீஷ் கிட்ட அப்படியே ஸ்டாப் பண்ணிட்டாரு. அதான் அவர் சொல்றாரு, கான்டாக்ட் சுத்தமா கம்மி ஆயிடுச்சு. What was the relationship between Param Bir Singh and Sachin Vaze?
how does an assistant police inspector supersede ranking officers in Mumbai police to have a direct reporting with Mumbai police commissioner? கரெக்டான கேள்வி. இது வந்து மறுபடியும் கேட்குறாங்க. ஒரு ஒரு சிம்பிள் அசிஸ்டன்ட் போலீஸ் இன்ஸ்பெக்டர், ஒரு ஸ்டேஷன்ல அசிஸ்டன்ட் போலீஸ் இன்ஸ்பெக்டரோட டைரக்ட் கான்டாக்ட் வந்து கமிஷனர் கூட. ஐ மீன் லைக் டைரக்ட் கான்டாக்ட் வந்து டெய்லி அவங்க பேசிப்பாங்க. அந்த ரேஞ்ச்ல டைரக்ட் கான்டாக்ட் வித் போலீஸ் கமிஷனர் கூட. ஏன் எப்படி வந்து அது நடந்திருக்கு? காரணம் நம்ம ஸ்டார்டிங்ல இருந்து இப்ப பேசின பாயிண்ட்ஸ் தான் காரணங்க. இதுக்கு மேல நம்மளுக்கு காரணம் வேணுமான்னு நம்மளுக்கு தெரியல. பட் அவங்க என்ன காரணம் சொல்லிக்க நம்ம கண்டிப்பா படிக்கணும். நம்ம there was a mutual respect between Param Bir Singh and Sachin Vaze, used to speak of him very highly. It is not unusual for an assistant police inspector to report directly to the CP on specific issues. If it was a matter of routine and an everyday thing, then that is unusual. இது ஏதாவது ஒரு கேஸ் பத்தி ஃபர்ஸ்ட் வந்து பரம்பீர் சிங்கும் சச்சின் வாசேக்கு பரம்பீர் சிங் ரொம்ப பிடிக்குமோ அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு. ஏதாவது ஒரு கேஸ் இருக்கலாம், சம்திங் ஒரு ஸ்டேஷன்ல வந்து ஒரு கேஸ் சீரியஸா கமிஷனர் ஃபாலோ பண்றாரு. அந்த கேஸ் பத்தி வந்து இன்ஸ்பெக்டர், அசிஸ்டன்ட் போலீஸ் இன்ஸ்பெக்டர் வந்து கமிஷனர் கிட்ட பேசலாம். அது வந்து ஒரு கேஸ் பத்தி பேசினா ஓகே, அது வந்து பெருசா அன்யூஷுவல் கிடையாது. ஆனா டெய்லி கான்டாக்ட்ல இருந்தா அது கண்டிப்பா அன்யூஷுவல்னு ஷிரிஷா சொல்லியிருக்காரு அந்த லாஸ்ட் லைன். இஃப் இட் வாஸ் எ மேட்டர் ஆஃப் ருட்டீன் அண்ட் எவ்ரிடே திங் தென் தட் இஸ் அன்யூஷுவல். அது மட்டும் யூஷுவலே கிடையாது. நம்மளுக்கு தெரியும் ஏன் யூஷுவல் கிடையாது. அடுத்த கேள்வி பாத்தீங்கன்னா, so in your knowledge or discussion with Sachin, did he and Mumbai Police Commissioner Param Bir Singh meet daily? Very often, if not daily. கிளியரா சொல்லிட்டாரு. அவங்க கேள்விலாம் ரொம்ப ஸ்ட்ரெயிட் ஃபார்வர்ட் அண்ட் ஸ்பெஷல். என்ன நம்மள எப்படி ஒரு 10 கேள்வி கேட்டு ஒரு பாயிண்ட்டுக்கு வருவாங்க, அந்த மாதிரி தான் வந்து 10 கேள்வி கேட்கிறாரு. ரொம்ப டைரக்டான கேள்வி, relating everything about Sachin Vaze, Param Bir Singh, Anil Deshmukh, Penguin family and Sushant Singh Rajput. இவங்க இந்த கேள்வி எல்லாமே வந்து கனெக்டிங் டு திஸ் கேஸ் தான். அடுத்த கேள்வி கேட்குறாங்க, அப்போ உங்களுக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும் சச்சின் வாசையும் பரம்பீர் சிங் டெய்லி மீட் பண்ணுவாங்களா? டெய்லின்னு தெரியாது, ஆனா ரொம்ப ஃப்ரீக்வெண்டா கண்டிப்பா மீட் பண்ணுவாங்க. அது வந்து ஷிரீஷ் ஓப்பனாவே சொல்லிட்டாரு. In your relationship with அடுத்த கேள்வி, in your relationship with Sachin Vaze, did you ever imagine that your friend would be investigated for a terror plot by NIA and also be involved in extortion of rupees 100 crore per month? What are your views on Sachin Vaze? I think இது வந்து லாஸ்ட் கேள்வியா அவர் ஒரு மொத்தமா கேட்கிறாரு. நீங்க ஃப்ரெண்டா அவர் கூட இவ்வளவு நாள் பழகி இருக்கீங்க. ஸோ உங்க ஃப்ரெண்டு வந்து ஒரு டெரர் பிளாட், ஜெலட்டின் ஸ்டிக்ஸ் அதுல எல்லாம் மாட்டினாரு, பிளஸ் 100 கோடி வசூலி கேஸ்ல மாட்டிருக்காரு. நீங்க நினைச்சு பாத்தீங்களா உங்க ஃப்ரெண்டு இந்த மாதிரி வேலை எல்லாம் ஈடுபடுவாருன்னு? அதுக்கு என்ன ஆன்சர் கொடுங்க? நானே படிக்கல அந்த ஆன்சரை, பட் கியூரியஸா இருக்கேன். அதுக்கு சொல்றாரு, I have been racking my brain for the past 10 days for an explanation of his recent behavior and can only conclude that despite his capacity to be overzealous, he must be insane. He is overdue for a heart bypass surgery and was taking all sort of medications, Ayurvedic, allopathic and other remedies. A roadside illiterate couldn't have planned things better and left less evidence. This is not a Sachin Vaze that I know. I have been through good and bad times together and have put food on each other's table. I have seen him eager, depressed, excited, morose, and supported him in many ways during his 16 years of suspension, and cannot come to terms with my knowledge of his psyche and behavior and his alleged acts he is purported to have committed. ஒரு மாதிரி நான் சொன்ன மாதிரி இந்த ஆன்சர் நான் முன்னாடியே படிக்கலைன்னா ஒரு மாதிரியான மிக்ஸான ஆன்சர் தான் இது. சச்சின் வாசே பத்தி அவன் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு இருந்தான் அதெல்லாம் சொல்லியிருக்காங்க. பட் மற்றபடி இவரு ஆஸ் எ ஃப்ரெண்ட், இவர் வந்து எப்பவுமே ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு வந்து நம்மளுக்கு ஒரு சாஃப்ட் கார்னர் இருக்கும். என் ஃப்ரெண்ட்ஸ் என்னதான் தப்பு செஞ்சாலும் ஃப்ரெண்ட்னால வந்து ஒரு கண்டிப்பா ஒரு சாஃப்ட் கார்னர் இருக்கும் நம்மளுக்கு. ஸோ அந்த சாஃப்ட் கார்னர்ல மைண்ட்ல வச்சு தான் ஷிரீஷ் இந்த பதில் கொடுத்திருக்காரு. இது மாதிரி அது மட்டும் என்னால நம்ப முடியல, இவன் வந்து இந்த மாதிரி பண்ணிருப்பான்னு. அது மட்டும் இல்லாம ஒரு கிரைம் பண்றவன் ஒரு ஸ்ட்ரீட்ல தெருவுல இருக்கிறவங்க கூட ஒரு கிரைம் பண்ணா இவ்வளவு ஓப்பனா எவிடன்ஸ் எல்லாம் வைக்க மாட்டான். அவ்வளவு ஓப்பனா எவிடன்ஸ் வச்சுட்டு வந்திருக்கான். ஸோ கண்டிப்பா வந்து இது வந்து ஒரு நோக்கமே வந்து எனக்கு புரியல. பட் நாங்க ரொம்ப க்ளோஸா பழகி இருக்கோம். அவன் சஸ்பென்ஸ், அவனோட எல்லா நல்லது கெட்டதுலாம் வந்து நான் பங்கெடுத்திருக்கேன். என்னோட நல்லது கெட்டதுலாம் வந்து அவனும் பங்கெடுத்திருக்கான். பட் அதே சமயத்துல என்னால வந்து இதுக்கு நம்புறது கொஞ்சம் வந்து என்னால முடியல ஆஸ் எ ஃப்ரெண்ட். பட் இதுதான் அவர் கொடுத்த ரிப்ளை.
அந்த கேள்விக்கு. இப்ப இந்த மொத்த இன்டர்வியூ நீங்க ஒரு நீங்க முடிஞ்சா லிங்க் மித்ராஜி நீங்க இந்த சாட்ல போடுங்க. ஏன்னா இது ஸ்டில் அவைலபிள் இந்த 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 டோட்டல் இன்டர்வியூ. நீங்க படிச்சு பாருங்க. வெரி ஸ்ட்ரெயிட் ஃபார்வர்ட் கொஸ்டின்ஸ் அண்ட் வெரி ஸ்ட்ரெயிட் ஃபார்வர்ட் ஆன்சர்ஸ். கொஞ்சம் கூட எப்பவுமே நம்ம சொல்லுவோம்ல மூடி மறைச்சு கேட்கறாங்க, இல்ல ஜென்ரலா கேள்வி கேட்கறாங்க. ஸ்பெஷலி ரிகார்டிங் சச்சின் வாசே, அனில் தேஷ்முக், பரம்பீர் சிங் அண்ட் சிஎம் உத்தவ் தாக்கரே, இவங்க 4 பேரும் சேர்ந்து என்ன வேலைகள் செஞ்சிருக்காங்க, எதுக்காக செஞ்சிருக்காங்க, எப்படி இவங்களோட பிளானை இவங்க எக்ஸிக்யூட் பண்ணிருக்காங்க இவ்வளவு நாளா, அப்புறம் இவ்வளவு விஷயம் எப்படி வெளில வந்ததுக்கு அப்புறம் எல்லாரும் வந்து இப்ப நீங்க சொன்ன மாதிரி அனில் தேஷ்முக்லாம் எப்படி எனக்கு தெரியாதுன்னு சொல்றாங்களே, எல்லாமே வந்து ஓப்பனா ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிளா வந்து சொல்லியிருக்காரு. பட் இது வந்து ஒரு வருஷம் நம்ம நோட் பண்ற, இது ஒரு வருஷம் முன்னாடியே வந்துச்சு. ஏன் அப்ப வந்து யாருமே இது அவ்வளோ எடுத்து பேசல, நான் நெக்லெக்ட் பண்ணிட்டோம். இப்ப மட்டும் திடீர்னு பரம்பீர் சிங் சேம் விஷயத்த பரம்பீர் சிங் வந்து இப்ப சொன்னது வந்து அவ்வளவு பெருசா வந்து நம்ம வந்து பேசப்படுது. ஸோ டெஃபினெட்லி வந்து த டைமிங், ஆஸ் நம்ம நேற்று சொன்ன மாதிரி டைமிங் ஹேஸ் டு பி நோட்டட். த்ரூஜி கூட சொல்லிட்டு போனார், நம்ம சசிஜி கூட சொன்னார், த டைமிங் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட்ங்க. நம்ம வந்து எந்த சமயத்துல நம்ம திசை திருப்புறாங்க, எந்த சமயத்துல வந்து நான் இப்ப வந்து எல்லாருமே சொல்ற மாதிரி நம்மள வந்து அவங்க யூஸ் பண்ணுவாங்க. எதுக்காக? அவங்க காரியத்துக்காக நம்மள யூஸ் பண்ணுவாங்க. And especially during election, because election timeல நம்ம தான் we are the most valuable asset. election அப்ப election முடிஞ்சிட்டா நம்மள வந்து தூக்கி போடுவாங்க. அதான் நடக்குது நம்ம ஊர்ல. ஸோ எலெக்ஷன் அப்ப மக்களுக்கு என்ன வேணும் அதை கொடுத்துட்டு எலெக்ஷன் முடிஞ்ச உடனே நம்மளுக்கு என்ன வேணும் நம்ம எடுத்துக்கலாம். இதுதான் நம்ம ஊர்ல நடக்குது. அட்லீஸ்ட் ஆசை காமிச்சிடு மக்கள் கிட்ட, இது மாதிரி வந்து நாங்க இது பண்ணிடுவோம், அது பண்ணிடுவோம், எல்லா ஆசையை காமிச்சிட்டு அவங்க அவங்களுக்கு ஓட்டு போடுவாங்க. ஓட்டு போட்டதுக்கு அப்புறம் நம்ம ஆசைகள் நம்ம தீர்த்துக்கலாம். இதுதான். So yes, Shashiji ரொம்ப நேரமா வெயிட் பண்றாங்க. ஆமா, thank you so much Vijay. It was a very long, என்ன சொல்றது, பெரிய நீங்களே படிச்சு நீங்களே எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிது ரொம்ப கஷ்டமா இருந்தது எனக்கு. பிரேக் எடுத்துங்க சசி சார் வந்து. நான் பார்க்கல ஸ்கிரீன், நான் வந்து அந்த பேஜ்ல இருந்தேனா, so I don't know Shashiji வந்து வெயிட் பண்றாரு. இல்ல நான் கேட்டு I said like he will wait, not a problem. நான் நடுவுல if you want. Sorry Shashiji, வணக்கம். No, vanakkam, not a problem at all. It's a pleasure to hear the news also, so not a problem. So actually, yeah, Vaze was a cyber expert, as I had typed earlier also, because of which he was considered as an asset. So I think you already know that, okay, after he was suspended also, he was taken into Shiv Sena along with Pradeep Sharma. So both were encounter specialists as such, and in between he had set up his own companies, and he had actually resigned also from the Maharashtra police, but yeah, then I think his resignation was not accepted, because of which he was reinstated in 2020 June. Okay, so that's the thing. But yeah, he has a history. So as you would have heard of him and Pradeep Sharma, he was also a part of a group along with Daya Nayak, was another headquarters specialist. So all of these people had formed a team somewhere in the late 90s and all that. So that's one thing. And one thing which in 2003 or 4, that boy died. Apparently his dead body was never found, and it's never found till date is what I gather. But based on the family's complaint, he was suspended. But I think he was arrested for maybe, even Pradeep Sharma was arrested actually, but I think then they came out on bail and all that. So that case is also still pending, is what I can think of. Okay. So, means from my perspective, I think Vaze knows in and out. If not Vaze, Param Bir Singh will certainly know what happened with Sushant and Disha, for sure. Because means maybe Vaze can still say that, okay, I was not in Bandra on 14th of June, or I was not in Malad because I am from Thane and all that. But Param Bir Singh will certainly know. And from what I can, means I'm still trying to be very hopeful, because this will really bring down the MVA government, if at all he comes up with the truth. So slowly we see statements coming from him. We also heard a statement from Anil Deshmukh, who said that it was Anil Parab who gave him a list of all the police officers who are to be transferred. So apparently, the Vasuli was going on at that level also. Even police officers were not getting spared, thanks to the government over there. So this is what I think they wanted to prove, because those three parties which formed the government, they said they wanted to help the farmers and all that. But ultimately, I don't know which farmer was benefited from them. But this is ultimately, so this is one aspect of it.
And coming to a totally unrelated thing is means what I was also hearing about Bhavu Torsekar, who is from Maharashtra only, and he was saying, say, previously there were so many volunteers in Shiv Sena that if Shiv Sena means if Bal Thackeray or anybody was disturbed, or if he was threatened by maybe any other political leader or anybody, these Shiv Sainiks used to come and they used to bring down Mumbai as such. But today, if such a thing were to happen to Uddhav Thackeray, yeah, he only has the police, the power, because of his power, he only has the Mumbai police to rely on, because the none of the Shiv Sainiks, the volunteers are there as such, who can come and protect him also. That is why he's trying to cling on to his chair without maybe resigning or whatever. So, and in secondly, in at one time they had the highest number of ambulances also, Shiv Sena. So, but and that was a world record also. But during Corona time, they were hardly having any ambulances, and they were actually reliant on so many. And if you see, the number of cases also were so high. Means I really don't know. Means what he was, how was wondering was whether it is actually the Shiv Sena, or is it like a pseudo Shiv Sena, which which more follows the Congress secularism and all that, rather than the true principles of Bala Sahib Thackeray. So that's a sad state of affairs. And with all these revealing accusations and all that are coming at this point of time, so I think BJP certainly has a hand, because Devendra Fadnavis will surely try to bring in his own government, because he didn't get a chance at that point of time. So that is a one aspect. And I think Param Bir Singh also said that Vaze is being tortured in the prison to maybe kind of withdraw whatever allegations he had made on Anil Deshmukh and all that. But I don't know how that much will happen, because it was Param Bir Singh himself who had sent that 8-page letter accusing putting those accusations on Anil Deshmukh. So I don't know how that will help as such. But coming to 306, see, as I said, see, like how they did it in Mansukh Hiren case, 306 was added by Mumbai police. But NIA came later and they added 302, right? So it should be possible in SSR's case also, or even if Disha's case is also being investigated, 302 can be added. So I don't think we should worry much on that count. So that's the thing. And today only I got to know in another totally unrelated case, there was a road rage case on Sidhu. This was in 1988, I think 34 years back. And today, I think Supreme Court has kind of looking at passing a judgment whether Sidhu is guilty or not. So you can imagine how means long. So I think Sanjay sir has a question. Sanjay sir, I think it's a very valid question. See, maybe even if not directly, as I think Shirish Thorat said, every executive in the police department, he will have a underworld dealing. So, and if Vaze was made as the head of the CIU, then obviously he will have that clout with the underworld also. And this director also has some kind of a connection with the underworld. So I'm pretty sure they will know each other. And so I don't want to maybe speculate here, but my gut feel is that yes, they know of each other. So that's how I would take it as. Because if you remember, that when the director was called for that but for interrogation after Sushant's death, instead of taking him to Bandra, they took him to Santa Cruz police station, because apparently they did not want him to face huge crowds and all it outside Bandra police station. So they quietly took him to Santa Cruz police station, took his statement, and then sent him. I don't know how much of the truth is there about that crowd and all that, but that is what. So see, it's like how if you are in all of this company, then obviously they would have met in parties or somewhere, or so lot many things might have been transferred. So they would have some kind of a connection. Is what I would say to Sanjay sir. It was nice you brought this news regarding Sidhu, Shashiji. Actually, I also read this morning that
Again, I mean, like the timing when these newses are coming out, when the old cases, like 10 years old, 20 years old cases, people are taking out and judgment is about to be given in that case, is all about like, okay, why is it coming out now? Before we never used to analyze these kind of questions, but now we are at least doing all these kind of analysis regarding any news. At least that is the best part what we are doing. I mean, like if it is coming out now, who is going to be the beneficiary with this news, or with this explosive news in the end? Who is going to be the on the good papers, and who's going to be the bad guy, and why? Yeah, that's the question actually. See, means my take is that okay, means with Punjab elections, I think this move might have been taken because after 34 years, imagine how even that family might have. Yeah, means I don't know who all from that family is there of the victim. I think his name is Gurunam Singh, who died actually in that road rage. But yeah, miss, we really don't know who's there from his family today to maybe even take this forward or whatever. And evidences and all that, yeah, we really don't know how much of evidences are still remaining. But yes, Supreme Court still would like to take a call on what should be happening on that case. And on the same lines, I am sure Vijayji Mitraji would have also heard of Nitesh Rane's. Yeah, yeah. So he's from Yes, BJP. yes, His father especially is BJP leader Nitish Rane. Yeah. His father is from the Union Cabinet, Narayan Raneji, and Narayan Raneji was very vocal about Disha Sarjan and all that. But even he is being kind of targeted by whom. So and he means it's likely he will surrender. And you know who his lawyer is, right? Nitish Rane's lawyer, No, Manish no, no. Oh, Shinde. Manish Shinde, Satish Manish Shinde. Yes. Satish Mani Shinde. Okay, okay, yeah, yeah. Everyone So is from the same group. That's what we have a saying. Ore kuttila urna mattangal. We used to have in Tamil. Like everyone is from the same kitchen, And in also, Hindi. recently there is I don't know how, I mean, how to take that. There is a photograph released, Manoj composed with uh, oh yeah. Sanjay Dutt. I don't know how to take these things, but yeah, See not to now, speculate. Yeah, not to imagine, speculate, see, but we haven't. Sorry, Shashiji, go ahead, please. no, no, means look at the state of Bollywood today. So today, means maybe about 25 years back, if a Bollywood actor was seen with Dawood, then yeah, means we used to wonder why this guy is with Dawood. Today, if anybody is seen with any Bollywood actor, we get the same feeling, right? Saying that okay, why is this guy with Bollywood or whichever? It's the I'm not same with sure. Anurag Thakur also, the Union Cabinet Minister again. He's a big fan of Salman and all that. They were seen a lot of functions and all that. So more on his Twitter, yeah, more often than his portfolio, we see photos of Bollywood and all these models and all that. So, many people were wondering what is he trying to achieve here, because that's the thing. So, yeah, you were saying something, Vijay. Sorry. No, no, no. Exactly. When you talk about the photograph, like when you talk about the photo with Dawood, right? We know Oh yeah, Anil Kapoor's photo. It's such an old yeah, photo. We know. At that yes, time, also, no one really. I mean, like I don't know how many eyebrows were raised. I mean, like only few people would have really started to think behind that photo. But now, I mean, like in many discussions, we bring that photo when we talk about photographs, especially with mm. Dawood. That one photo, Anil Kapoor standing in I don't know if it's a cricket stadium in Yeah, yeah, Sharjah yeah. or it's a With race course. I don't know which one, but that is one photo is really around the net, which you can easily find it. Yeah, yeah. So means in a way, I think Bollywood has brought about its own end thanks to the kind of company it has made. And means I don't understand what is so frightening about a country like Pakistan and all that. And why do they have to bow down so to such an extent? See, I was looking at okay, means how the Indian army is there today. It has even driven out the Chinese troops from Galwan, but I mean, I don't know how we can still go down to a country like Pakistan, which is in FATF grey list also. Imran Khan has openly said, okay, it's almost a bankrupt kind of a situation. But still, we are kind of, yeah, all our Bollywood folks are like, they've gone down to their knees and all that. I don't understand why they are so scared or whatever as such. Can I say something, Yeah, Shashiji? yeah, I please. mean, again, it will be a direct answer. I mean, these people they have
They had never been Indian. First thing, they never had that. Okay, I'm Indian. India is my country, and all Indians are my brothers and sisters. That this line, it has a big impact on us. But these Bollywood, who became like Basha of Bollywood, who became like Bhai of Bollywood, they have from the beginning they were never Indians, and they never had a love for India. So instantly when they found a way out, okay, I have a way to make sure that my country, which they always felt, again, I'm not saying that whole country Pakistan is bad and all Pakistanis are bad. I'm openly I'm saying many of our viewers are from Pakistan. The channel people are viewing from Pakistan, so no doubt we have some supporters from Pakistan also. We can't just generalize that one. But these Bollywood, especially these Bollywoods, the Badshah and Bhai of Bollywood, they have never been Indian, Shashiji. So a small opening when they got, they just took it. Okay, I will work for you. I will work for you. For who? For these people, and let's bring this one down. See, when I say Pakistan, yeah, I obviously don't mean the common people because, yeah, see, we are the irrelevant majority. Even in India, see, I think we'll be more worried about what to do during the Corona time. How do we bring this? How do we sustain our families? How do we go about with our jobs and all that? So the same concerns will be there with the Pakistani citizens also. It is only a problem with the leadership. Because of the leadership in Pakistan, Imran Khan, I don't know what he will do with Kashmir also, even if he takes that. Because yeah, he's not able to have a stronghold even on Balochistan, which is now, Taliban is coming from that end. And with Kashmir also, with him, I really don't know how we'll be able to sustain that. That is the one thing. But yeah, means joining hands with China and all that. So, and then ultimately, I think he has almost surrendered the entire country of Pakistan to China now in Yeah, whatever way yeah. by taking that much wealth and all that from China as a loan. So ultimately, they will even lose whatever they have rather than trying to be good in administration and all that. He's trying, I don't know what way. So that is the problem which Pakistanis have to bear. So ordinary citizens, yeah, they don't want all of this. They want their own security as such. They don't want to come to India and then get past Kashmir, because how many people will go to Kashmir and then even see the place or get settling down there and all that? Because Pakistan by itself has a large population. So that is one thing. So they'll be more worried about all of those aspects rather than Kashmir or anything else. But unfortunately, the leadership is like that. So good thing is that okay, in India at least we get to speak and all that, and means our leadership also doesn't think that okay, going and seizing another country or whatever is not. It means that is our Hindu culture. We don't aggressively go and try to occupy any country or any place as such without a. But if somebody wants to have a war with us, obviously we will not back out and all, right? So that is where I think we know where to draw a line. But in case of Pakistan, yeah, that is where I think they are falling apart. So that's I mean, my few more months, the Pakistan will crumble on its knees by itself. I mean, like the chances of really surviving. I mean, India is mm, not even an issue for them. The issue is much bigger for them. How can they survive by themselves? That is the yeah. biggest issue right now for them. These bad elements, they see India as a market. Now India is a huge potential for making Mm, mm, deception, for selling deceptions, for making hawala money, for converting their from black to white. So India is a big market for all these bad elements, and that's mm, why they're trying to milk India as much as possible, and they're mm, using Bollywood as a tool because we think Bollywood. Yeah, we have been thinking that Bollywoods are, or all the Bollywood stars are gods and they don't do any mistakes and they always think good for the whole country, and they mm, always make these good movies where they become a hero, where they're fighting the bad guys and everything and saving our country. So we all thought like, okay, these guys are really good in real life also, and they will fight for us. If any problem comes, they will definitely come and save us with all the fame and the money what they have. But not even a single soul came out except Sushant. yeah, yeah, Of very course. much. So Vijayji, I think yeah, see, means I think everybody should take a leaf from whoever have entered politics from Bollywood. See, be it Dharmendra or Govinda or Dharmendra Sunny Deol. What have they done as MPs? What have they done as MPs for their own constituencies? Shashiji, Absolutely. all this Dharmender family and all are a big.
sorry, all Mm-hmm. Dharmendra family, Hema Malini and all, I don't know if you have followed in Land their grabbers, diary, it's land clearly grabbers. written. Land grabbers. They are full land grabbers. They have lands in like Punjab, UP, Bombay, and just that's what they have been doing. With the fame, they came into politics and becoming a politician. They are like grabbing land from other people. Yes, Mitraji, sorry. No, it's okay. It's Sashiji and Vijay, it's not only about these MPs. Even if you take Mm, Dhoni, he not even one word for Sushant. Sushant has sacrificed so much for his biopic. And of course, mm, It's Sushant's passion and Sushant's acting is like his own, he wanted to mm, do the best. So he gave all his, what do you say, like everything he dedicated to that movie, but not even one single word. What that fellow also did, everyone is like cheering him, Tala from South, for CSK. Everyone is falling. What did he did for these? See, I mean, these people. I mean, for the any one, did he created any mm, one good mm. cricketer even from Jharkhand? Nothing. He did nothing. I don't know. Yeah, academy, nothing might be there. We don't know what is his future plan. But the thing is, yeah, see, if you, yeah, so I forgot what I wanted to say. So yeah, Dhoni, yeah, So you was I think yeah, talking three about, months. if I'm not wrong, you were talking about this MPs. Yeah, MPs are there, but I think 3 months or so, Dhoni was there with Sushant. Maybe he met him very often because Sushant wanted to get into the mannerisms and all that. So even if you see some of the songs in that movie, Sushant walked like Dhoni only. So yes, what Sushant was saying was by the time Dhoni's shooting had started on day one, he had not misbehaved like Dhoni. He had become Dhoni, is what he was saying. That helicopter shot, practicing it so many times, and then getting the nuances right, that hairstyle, everything. He took so much of pain to just get everything perfect. And that is the way. And in '83, you know how Ranveer Singh was. Means maybe just the looks was there, but when he started uttering those dialogues, at least I saw the trailer because I had to see. At least I had to click on dislike. So I was feeling means this is like that Bajirao or like Alauddin Khilji. The way he was uttering everything, that Ranveer Singh was very much evident. Nothing of Kapil Dev I saw in that trailer also. I never ever have seen that Joker. Trust me. From the beginning, Shashiji, I From the had. beginning, Vijay won't like him. Yeah, I mean, that one thing, like I said, this guy is not right. This guy is out of his mind. I mean, even before Sushant, I'm not like saying bragging or anything, but especially that Joker, I felt like what kind of a message he's trying to give to the youngsters, with wearing those kind of clothes, like Really close. a fashion icon. I mean, like, really doesn't made any sense to me. I didn't see any fashion in that. I didn't see any icon. Tell me who followed that. Whatever kind of clothes he was wearing, that shirt and all that. Who, means except for ladies, nobody else followed him, I guess. Actually, in So, one of the YouTubers, I don't remember which YouTuber, and I was looking, and they have been talking about this guy only. And one of mm, the YouTuber arranged a stage, so this Joker was gonna come and perform in that stage, and she or he, I don't remember exactly, was mm, the person who is organizing the stage and everything. And on the mm. backstage, every time when you go and see, he's always hyped. I mean, like when you take a D Yeah, substance, your pupils are completely dilated. You yeah. are like you have full of energy. That is you are on a different state of mind, and Mm. that's why he's always like that. He's always full of energy because he's always on that state. And when you Yeah, don't see him, he's like completely gone. That's what happens. You don't see him when he's completely wasted. That's what when mm. he's sleeping. And we always, whenever we see him, he's like, I used to ask Mitraji also. He looks like full of energy. His movements, this, because Yeah, very much actually. yeah, and Uh, that's because of the use substance. yeah, miss, I remember miss, just when the lockdown started in 2020, that time Sushant and nothing had started. I miss, obviously, I was reading all this Bollywood related news and all that. Deepika Padukone was saying this guy, because obviously no shooting was going on and all that. She was saying that, okay, he sleeps for 20 hours in a day. And at that time, I didn't have a clue that, okay, this might be the case.
And then later when Sushant happened and all that, then Sushant was also sleeping 20 hours or something like that in a day. And then I heard about Faisal Khan, who is Amir Khan's younger brother. He's also sleeping for 20 hours a day. This was in 2007 in that interview he was saying. They were all being drugged. Obviously, yeah, Ranveer, I don't know. But this is how I think we could see how many common things were there just because of this one habit. And yeah, means I think if at all, see, means if you have, at all you have to do something very insane and all that. In your normal senses, I don't think you can go and do it. Like dancing on a road and in the middle of traffic, holding up means all the traffic and then talking to the traffic constables, trying to entice them to allow him to dance in the middle of the road. All of those things I have seen on YouTube. So I don't know who will do that in a normal sense. Wearing a skirt coming to the Yeah. some shows. Really, I don't know. After Because, wedding also they accept, I mean, Hmm. his wife to act in very, very intimate scenes. How is this possible? Only possible in Bollywood. Really. Oh yeah. And today means another means Ujjwal ji was showing in his channel that yeah, brother and sister, they were having a beach photo. Brother and sister, when I say it is Horrible, Sashi. the children of Amrita Singh and Saif Ali Khan. Yeah, I don't understand what kind of means do they want to normalize everything or what? Exactly. That is what they are trying to reinstate. Okay, yeah, exactly. Reinstate in our mind. I have been Hmm, saying this for many times. All these hmm, web series, this nudity, this hmm, crime, hmm, this much hmm, of crime, this making hmm, it like normal. After, like, if this keeps on going, the next down the line, second and third generation, hmm, they will think that sleeping in family is normal. That happens. I mean, hmm. like, our forefather used to do that one. That will be their mindset. Everything is normal. Destroy your culture, destroy your identity, you are gone. And that's what these people are doing. I don't understand. See, that's the thing. And means, yeah, one other is mother and daughter, Shweta and Palak Tiwari. I'm sure you would have been hearing about them also. Palak Tiwari is in a lot of news again because of Ibrahim Khan. Also, she was in the news sometime back. So they both post together. Is what I have seen with skimpy clothes and all that. I don't understand mother's setting an example for her daughter to follow. I don't understand. And Can they and you she has a young boy also, maybe 5 or 6. Shashiji, this to interrupt. This message is for you. Mhm. Mitra, kindly tell Shashiji to talk little clear. I think it's not the voice is not clear for the Oh, is it audience. okay? Sorry about that. No. Don't feel sorry, Ji. For me, I think it's okay. I just want to pass this Okay. message. Sorry to I interrupt. think I think we are wearing the headphones, so it is much we can hear all the words. But probably people are when they are listening to the laptop, probably it's a little bit grainy. I Okay. would say it's a little bit grainy. But I was Okay. just about to ask you, do you remember when was the last movie from Bollywood which you could sit with a family? Like, when I say family, wife, husband, brother, sister, mom, and small kids, and you were able to watch that movie without any like, oosh, oosh, what is this? Or why they are showing like this? And feeling more embarrassed to sit with your family members, with your kid, like maybe a 10-year-old kid, or with your sister who is even elder sister, younger sister, doesn't matter. Yeah, I yeah. mean, like making your face like, oosh, why are they showing this? Do you remember when was the last Bollywood movie? They have They, completely, I mean, like, yeah, they have. I think he has gone way over the roof. Actually, I would say in terms of the way they have projected our culture and all that. Because every festival also now we see some kind of a party scene is going on, be it Holi or be it Diwali or whatever. So some kind of a party scene is going on. I don't understand this also. During festive season, yeah, they will say Diwali party is going on. Means I have never heard of Diwali parties at least during my childhood days. So it means I don't know. really, I mean, it's when you're talking about the functions and festivals, they are not even have a slightest of dignity that you should not talk bad about a festival. I mean, for Garba, I don't know if you remember the Dandiya, the ad, this Joker guy, I think he gave an ad
like so openly and such a vulgar ad about Dandiya, I mean, like, and regarding Diwali, okay, Also all of Suvarkan. Suvarkhan, yeah. For Diwali, I mean, like, such openly they're giving statements about this one that they don't care. Okay, yeah, this is what I mean, like, people will accept whatever I say, because I have that icon status, I have that demigod status. See, means I think they're still living in dreams because of whatever, I don't know what all they take. You see, because it doesn't allow them to believe that okay, they are normal human beings. They'll always say that okay, see, means if we have maybe one or two admirers, we can understand because we are educated. We are always means we would have grown to whatever level from grassroots level. But these people, whoever have come, they have never ever kind of seen reality. They have only seen lot of people coming to them, lot of people following them, and in whatever way. And they see money coming to them so easily. They take everything for granted. They have never seen the struggle. I See, if have it to is a tell, yeah, if it please, is a please. struggler like a Sushant, only he would know how much. So that's the reason why he had an accountant and what all he wanted to. So and he was very particular about what he wanted to do also. So he knew how to compartmentalize everything. But these people, so yeah, just money is the only criteria. If you tell me, I will even do whatever is required. Means yeah, means they don't have morals at all. So those kind of middle class values and all that is only because we are educated. We grew up from grassroots level, and we don't have so many people. That's why it never comes to our ego part. But still, those people are yeah, they have seen it right from their childhood, so they will never allow themselves to come back to normal situations, I guess. So that's why they think that okay, even today, if I do something, society will accept it, be it ethical or unethical. That is what their mindset are. And these people are getting a huge amount of money. First thing, money is everything for them, and they're getting huge amount of money just to do all these things. So they don't really care about. I mean, like, if you really, it's not a care. If you really love your fans, okay, because I mean, in our country, fans, they Hmm. cross the limits just to make sure that okay, I'm your fan, to tell you, hey, I'm your fan, I love you, I adore you, I live for you, I die for you. People mean by saying that. But Hmm. these people, I mean, they don't have any sort of a slightest emotion bond or connect with the fans, because if you had that one, you will never think about hurting the feelings of your people. Very true. Very true. I In mean, fact, I have to just one second, Shashi. Just I once I saw an interview of a basketball player. I shared that with Mitraji also, and hmm. that guy, he said one thing. I mean, like, these people are giving me more. These people, the fans, are coming to see me play. So the most important thing these fans are giving me is their time, the valuable time. I don't care about the money. I have to be loyal to that time. They are coming to see me, so I will do my best so that their time Hmm. is used wisely. They should be happy during that time. That kind of a speech, this basketball, a very famous basketball player, he gave. So that much he values the fans. That Hmm. much he has. Okay, fans are not just fans. They mean a lot to me. Because of them only, I came to this position. Because of them only, I'm earning this much, and all those things he kept in mind, and he gave that statement. But in our case, it's totally different. Yeah, Shashiji, please. Hmm. Yeah, so that's where I think it has all fallen apart for them. They simply can't believe that their movies are flopping and all that. So they simply choose to only believe that okay, whatever little profit they have made, that is the world for them is what I would say. But means I read somewhere that okay, in ZTV, this guy Salman Khan's Antim movie is coming now. I was wondering, yeah, means hardly 2 months back it was released, right? So what was the necessity? So all those satellite rights and all that, they would have sold it, and then yeah, they would have got some money. But I don't know why even Z News is planning to do that, because hardly anybody is watching Bollywood even on OTT. That is the reason why Netflix was so yeah, the CEO of Netflix was so frustrated with the lack of consumption of whatever contents that were there on Netflix. So I would say it's the same would go to all the other OTTs also and Amazon Prime and everything. Because see, miss, I don't think people are so loyal that okay, they will totally work out only one and go after another assets. So they will not watch anything. That is where lot of things. Today I read one more news about Big B selling of one of his
ancestral properties in Delhi for 23 crores or something like that. I was wondering what made him do that. His father used to stay in some Gulmohar Park and he sold it for 23 crores. And I was wondering what was the reason. Maybe is he feeling the pinch of the boycott? Because yeah, none of his movies have done well. Whatever was released after lockdown was lifted to some extent. None of the movies have worked for him. So, so I think Definitely, yeah, definitely. slowly, I think we will see even governments coming into action because yeah, I mean, see without Bollywood tax also, how much will the government will be able to earn? So about 20, 30 years back, we used to hear of so many actors coming and claiming that they were the highest taxpayers and this and that and all that. But with the kind of income that these people have these days, government will obviously feel the pinch. No public is spending money on Bollywood movies, and where will the tax come from then? So obviously, that is where the government will also have to bow down to the public pressure. Is what my take is. Exactly, exactly. I mean, like before, people were not aware of what's going on or what these people have been doing with us, and now people are not even aware. They are fighting now against Hmm. these criminals. So, as you said, at one stage, even government has to bow, and they will start taking more strict actions against all these criminals, and people and officers like Samir Vankdesar will have more power on their side to go and Hmm. do the right thing, and this will happen. This will happen. No doubt about that, Shashiji. This will happen. Very much, very much. I think yeah, we should go with that belief itself, Vijayji. Shashiji, again, I also wanted to say one thing here. When he's, I mean, talking about Samir Vankateji, we know how Hmm. much hope he gave to all of us, especially SSRians. Hmm. And similarly, the people who are taking movies, they have to think to give such kind of examples to people, instead of, I don't say Pushpa is a bad movie, it's a very good movie. But Hmm. honestly, we didn't like the concept because they showed the villain as a hero there. Instead, Okay. they should have shown vice versa, right? Hmm. Hmm. They have Hmm. shown all the I mean, I don't know, that's what we thought. So they should have taken, I mean, the role, in a nice manner. Hmm. I mean, the villain has to be a villain and the hero should teach him Yeah. a lesson. That's how, because we cannot simply, if as a SSRian, we cannot, if we wanted to say wrong, it should be wrong even in south also. Blindly, Hmm. we cannot tolerate all these things. Even this is coming in south. Just a minute, I want to share one picture, Hmm. about what's her name, the girl who acted in the same movie, Pushpa. She came for one song. Ah, Samantha, Samantha. Samantha, she also came from the scratch. She had Hmm. a very good fan follower. She acted so nicely, but all of a Hmm. sudden, Hmm. I think, if I'm not wrong, she also, I mean, supported Rakul Preet when she was called for NCB. NCB office. Yeah, Hmm. she said she feels sorry for her, that time. So Hmm. this girl, she completely changed, her attitude, the song, which it was so vulgar. It was very, she no need to, Hmm. I mean, it's their choice exactly, but what is the message they wanted to tell to their followers, their fans? It was Hmm. so Hmm. bad. And recently I saw this picture. I don't know what message they're going to give. They wanted to give for the for the This. people. Yes, I don't know why they need to wear such kind of clothes, such kind of message. I don't understand. I think that shows that intellect is what I can say. That's all I can say. Actually, talking about movies, I mean, like now, Hmm. anyone who is making movie has to stop thinking like what people want to see, masala and Hmm. all these things, and give them some good content. And Hmm. I mean, I don't know, Shashiji, how much you. Sometimes I really feel when I watch TV, there was a long time ago when in the black and white, on those days they used to make Yeah. movies on gods, like on Lord Shiva. Mhm. In South, there are lots of movies like on Lord Shiva. A very Yeah. big actors have acted those movies. I mean, like you get to know the history of like few kings, big kings, what they did, Hmm. and like a life history biography of a king, Hmm. and story of Murugar god, story of Lord Shiva god. Hmm. When was the last time any movie? I mean, we know how much hit was a Ramayan at that time.
Still Bollywood Yeah, was active, but Ramayan, that whole episode, how much it was hit and how much we loved to. So people will really love to watch it, but they're not making it now. They are thinking like, very okay, no, people want only this masala, people want only nudity, so let's just make nudity and make money. But they don't realize like Ramayan, Mahabharat, if they make in a good like what they did before, it will definitely people will like it. We still want that one. see means yeah means I think see uniqueness is a thing which is yeah, wanted by the public. So if you remember Pushpak, which was Kamal's Ex- silent movie, ex- right? thank you, So Shashiji. without any dialogue, without any music, nothing, no scenes, nothing, just the story. How much he could capture the attention of the audience. So that is what I think has to be learned actually as a movie making technique. Otherwise, yeah, we'll always be. See, we should try to get some message from a movie also. Saying that, okay, this is good or that is bad and all that. See, not everything can be, yeah, means, said that, okay, it was good in those days and bad in these days. What is good in those days, it can also be good these days also. That is what our culture says. That is why it has stayed back to our, yeah, whatever Sanatan Dharma's culture is there. It's been there for thousands of years now. So we should just stick to that simply because yeah, there is a way of living also. We cannot just say that okay, as human beings, I will do whatever I want. No, that is not what we are. We have the power to know what is good, what is bad. So, but looking at the way these things have been taken in Bollywood, I don't really understand what they are up to. Maybe tomorrow, if we have to ask them to say that okay, be patriotic also, I think we will have to pay them money to become patriotic, and so that at least they start looking at what is to be promoted as Hinduism or Hindu culture or whatever, and at least then they make some movies which are pro-India rather than trying to project something which is not at all real. So True, true. money has And become the whole and soul thing for them, I guess. they have an agenda against us. That's no doubt about that one. And they are doing everything to fulfill their agenda to bring us down. We are also doing everything. Let us see what is to be done. So it's not a big rocket science, I would say. Looking at the population of India, I think if they are not doing well in any part of the country, that says a lot. I don't think the full country is full of cesareans only. At least Exactly. they created a divide between themselves and the remaining population of India. So it's a big blunder, I would say, not even a mistake that they have made. Hmm. Also, just one thing I wanted to tell Shashiji and Vijayji. The problem is like now, if you take Big Boss South, I mean, especially in Tamil, okay, this is Mhm. like it's like I think it's a fifth season, okay. So till now it was like okay, but I mean, okay means like the way they dress up, everything. It was not that vulgar, or the words they use. It's not that vulgar, okay. Now what happened slowly after it reached people slowly what now they have gone into OTTP 24/7. They're telecasting everything without hiding anything. So now slowly they are just showing the people. Initially they will show only the smoke room. They will not show what's happening inside the smoke room, who are smoking. Now they're very openly they're showing how they are smoking, no. I mean everyone, it's a girl or yeah. So what they're trying to put in youngsters mind, it's okay if men or women you can smoke. This is what, and slowly, I don't know, this is only one thing I heard, I saw in the news, but I don't know how they're going to bring what and all they're going to bring now in 24/7. The Big Boss I've never watched even in Hindi also, so I really don't know what happens there. Maybe a glimpse I would have seen of once, the other where people are fighting or something like that. And I don't know, means many a times I see so many YouTube channels also seeing this happen on the Big Boss 50, something like that, which doesn't make any sense to me. Means Siddharth Shukla also, to be very honest, I heard of him only after he passed away. I never heard of him because I didn't know of the Big Boss 13 winner and all that. I heard about that only after he passed away. So I don't know what we get. It's like any other
So instead of that, now we can at least try to see what is happening in our own house, what needs attention and all that, rather than looking at them and then seeing, okay, seeing them fight and all that. What is the point? I don't understand. 3 months they're supposed to be in one house, it seems. So that's all I know. I really don't know what is the purpose of that. And for money, they will go there. And I think all of these concepts are actually borrowed from the Big Brother or something like that, which Shilpa Shetty won in, I think, 15 years back or so. And then after that, only it became very popular in India. So that's something which was, I don't know. Everything is a copy actually. KBC is also a copy. And then whatever game shows are shown, it's a copy of some other countries, their game show. It's only that, okay, maybe they would have Indianized it to some extent, but the basic structure and everything will be the same only. So, yeah, what are we trying to achieve? I don't know with all of this. Even the Big Brother at the season where Shilpa Shetty won, it was more or less it was like a scripted one, just to Yeah. bring the Indian people inside Mm. Everything is this scripted. ball. Yeah, inside this one, and just to cover the Indian crowd, and then they started this one in India. So they can't just simply come and say, okay, let's start this one. They needed a kind of a catalyst, like, okay, trigger this one, touch their emotion. Indian people, we are really emotional people. So Mm. touch their emotion, and then you will. It's like baiting. You put a bait. Once the fish is in, then it's yours. Mm. Don't let it go. This is what all the serials and all these big posts they Mm. are doing. People are emotional. One thing, I mean, like they cry when they see their favorite stars crying, and they Mm. get happy when they see the favorite stars are fighting. Like arguing Mm. inside not the family, but anywhere. So that's why Mm. we have been emotional fools, and they are playing with our emotions, and that's how they are, yeah, they are controlling us, I would say. See, Yeah. everything they brought for the cultural shock, slowly they want to give into the youngsters' mind. Everything, whatever Mm. the movies which they were taken from Bollywood, now Mm. they have come to such extent they can, even if you take Ekta Kapoor's Oh, serials, yeah. everything it's very erotic, and straight away I think I never seen her. But Mm. I've heard about from all YouTubers and whatever informations Yeah. I get. I've never seen anything about. I mean, even honestly, I have not seen Pavitra Rishta, because I wanted to see now, but I don't want to generate money for that lady. By seeing that. That's Yes. the reason I am not watching it. So everything as now you mentioned before about the Sara Ali Khan and her. Ibrahim. Are they yeah, I mean, are they not Mm. adult? They don't know what is how to dress up and how to they have their followers, they know, but still they wanted to give a culture shock through their photographs, everything. And they are making it so easy to put it in youngsters mind. Oh, this is all very common and very it's this is how you have to lead your life, everything they're trying to change. Because the when you take people, I mean middle class or lower middle class are the maximum people staying in India. So just Mm. they wanted to milk money from us. Mm. And look at some people. Means I don't know why SSR sisters are being targeted. So at least he had such a holy relationship with his full family as such. He still was middle class. He used to touch the elders' feet and all that. So looking at all of these kids, nepo kids, I would call them, is I don't know. Means what kind of values can we get from them? Means obviously today we'll talk about this brother and sister appearing in a beach photo and all that, and after 2 weeks we would have totally forgotten that also. But in case of Sushant and all that, what all we could learn actually in terms of okay, how they were very protective of him and all that. So that is one thing. And he chose his own career. They gave him the kind of freedom and all. But of course, what happened to him? Yeah, how could they even anticipate that? Right? So those kinds of things. Because see, from my perspective, there was one angle that okay, where they wanted to, the culprits wanted to make him die of a drug overdose or something. But then suddenly he got to know something because of which he had to be silenced immediately. So that was for me totally different. Yeah, means we all know politicians group and all that. So the politicians group and the ones who wanted him to die of a drug overdose, they joined hands in whatever way, and then yeah, they would have carried out this heinous act. So, but yeah, means how is the family expected to know that? Okay, means they would have, means they did everything in February, and from whatever
year he died. They did everything to protect him. But if you look at it today, I don't know what they could have done to protect him also, because after that we saw so many people die. So none of the families came forward to even complain also. So that is the kind of power those culprits have. So obviously people are thinking that, okay, SSR's family is very, very influential and all that. So that's something. But coming back to this, this is the way families are being brought up in Bollywood as well. And for them, everything is normal, which obviously. And yeah, just like want to say one last point before I take your leave. See, India is a huge consumer base because of the number of people, because of the huge population. Many companies will come and try to launch their products here. That is what is the power that as a common public we have to realize. So this is the reason why so many companies come here, be it startups or be it companies like Netflix or any company. So even if if you would have seen Reliance also has some kind of a strategy when it enters the market. So it will launch a product, it will launch it at a damn cheap price. It will try to get the consumer base. And then once it has a huge consumer base, thanks to the way it has marketed the product and all that, then yeah, it will start bringing in profits thanks to the sheer volume of number of consumers of their products. So that is how Jio was launched, and that is how whatever Reliance Fresh was launched in those days. All the vegetables and whatever products that were being sold in that Reliance Fresh, it was so at a throwaway price it was being sold. But then later on, once the number of consumers started growing, they started getting the profit from the sheer volume itself. So that is where we have to decide what we want for our country, whether we want to bring in values or we want to. So that is why Bollywood also, they'll try to rake in as much money as possible from the public. But what do they do with that money? We all know. They will use it against India. That's the approach what they are having. As I said also previously, Shashiji, India is a big market for everything, for good and for bad also. As much as you can sell the D substance, you are making a shitload Yeah. of money. So Oh. keep doing it. You know, that's what they are seeing as India as a huge potential market. Before it was Bollywood, and now they're coming south, and yeah, because of all the what Sushant has done in now they are really like, you know, like, okay, now it's not generating the revenue. What should we do? Let's expand the market. Let's find the new markets. Let's go south. But even there it will not be so easy, because in South it has always been more cultural, I would say, rather than a place like Mumbai. So yeah, it won't be so easy is what I would say. And even if it becomes, then we know what to do. Then that boycott movement will spread to entire India. That we won't. Exactly, Shashiji. Yeah. Yes. Okay, Mitraji. Okay, Vijay. I think Thank I've you so spoken much, enough. Shashiji, as always. Sashiji, it was really, it was a pleasant to hear from you, because so much of information and your thought process, everything was absolutely so nice. Thanks. Thank you so much for coming, and keep coming. That's what we wanted to Yes, say. yes, obviously. Thanks a lot for your time, and yeah, we'll speak to Keep you soon. sharing. Keep The sharing. same Thank thing, you. same mutual, sir. Bye. Thank you so much. Jai Hind. Jai Hind, Jai Hind. Shashiji. Jai Hind. விஜய்ஜி, நீங்க வந்து அந்த அந்த ஆப் இப்ப காமிக்கிறீங்களா, இல்ல அப்புறமா அது இருக்கட்டும், Mitraji. முடிச்சிடலாமா, இல்ல Let's நாளைக்கு நம்ம let's ஃப்ரெஷ்ஷா take it ஸ்டார்ட் up. பண்ணுவோமா? Yeah, we will include that number. Sorry, English வருது. நம்ம அடுத்த செஷன்ல வரும்போது அந்த நம்ம ஆப் பத்தி பேசலாம். இப்போ எக்கச்சக்கமா, I mean, like already it's 2 hours or 1 hour 50 Yes. minutes ஆயிடுச்சு. So let's wrap it up now, Mitraji. ஓகே, ஃபைன். ஸோ நாளைக்கு வந்து ஒரு இம்பார்ட்டண்ட்டான இன்ஃபர்மேஷன் சொல்லணும்னு நினச்சேன். அதாவது சச்சின் வாசேக்கு வந்து எத்தனை கம்பெனிஸ் இருக்குது, அதில் யாரெல்லாம் பார்ட்னர்ஸ், அவங்களோட என்னென்ன வேலைகள், அது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். அது வந்து எப்படி சுஷாந்தோட அதாவது கொலைக்கு எப்படி சம்மந்தப்படுது அப்படிங்கிறது கண்டிப்பாக நாளைக்கு நம்மளுக்கு ஒரு 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 கைண்ட் ஆஃப் ஒரு விஷன் கிடைக்கும். ஸோ நாளைக்கு வந்து அதை பற்றி நம்ம பேசுவோம். ஓகேங்களா? ஸோ எல்லாரும், ராம்ஜி, நீங்க இன்னும் ஃபீல் பண்ணாதீங்க. உங்களோட ஹானஸ்ட் ஒப்பீனியன் நீங்க சொன்னீங்க. நான் ஆக்சுவலா அவங்களோட பர்சனல் லைஃப் பத்தி நான் கமெண்ட் பண்ணல. இட்ஸ் தேர் பர்சனல் லைஃப். அவங்க வந்து யாரும் டைவோர்ஸ்ங்கிறது வந்து அவங்க பிரச்சனை இருக்குன்னு தான் கண்டிப்பா வருவாங்க. அதே மாதிரி ஆக்டிங்கிறது அவங்களோட என்ன சொல்லுவாங்க, அவங்களோட கண்டிப்பா பிரெட் அண்ட் பட்டர். அது நம்ம சொல்லல, தப்பே சொல்லல. பட் ஆல் ஆஃப் சடன் வந்து டிவோர்ஸ் ஆனதுக்கு அப்புறமா அவ்வளோ பர்டிகுலர் கிளாமர் பக்கம் காமிக்கணுமா? அந்த பாட்டு மூலியமா உங்களுக்கு எவ்வளவு பணம் வரப்போகுது, அது நீ டைரக்டா நல்ல நடிக்கலாமே அப்படின்றதுதான். அப்படி நடிச்சு நீ என்ன காமிக்கிற மக்களுக்கு, இல்ல ஃபேன்ஸ்க்கு,
அதுதான் எனக்கு புரியல. எல்லாருக்கும் பிரச்சனை இருக்கு. யாருக்கு தான் பிரச்சனை இல்ல. நெறைய பேருக்கு வந்து ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்கு. அதுக்காக அது சினிமால நீ இப்படிதான் காமிச்சு மத்தவங்கள பழிவாங்க அது உன்னோட பெர்சனல். ஆனா உன்ன ஃபாலோ பண்ற மக்களுக்கு நீ என்ன சொல்ற? இதுதான் காட்டுறியா? இப்படி வேணா பண்ணலாம் அப்படின்னு. அதுதான் நான் கேட்கிறேன். அதுக்கப்புறம் வந்து இன்னொரு விஷயம், அவங்க போட்டிருக்கிற ட்ரெஸ்ல என்ன சொல்ல வர? நீ உனக்கு தைரியம் இருந்தா டைரக்ட்டா அவங்கள சொல்லு. இல்லன்னா இந்த மாரி இன்ஃபர்மேஷன வந்து த்ரூ பீப்பிள் மூலியமா நீ காமிக்காத. இது பீப்பிளோட மைண்ட வந்து அஃபெக்ட் ஆகுது. ஏன்னா நாளைக்கு யார் வேணா வந்து இதே மாரி ட்ரெஸ் போட்டு நான் உனக்கு இப்படிதான் அப்படின்ற மாரி அந்த மெசேஜ அது நம்மளோட கரெக்டா சொன்னீங்க. கல்ச்சர்லயே கிடையாது அது. அது ஏன் நம்ம வந்து அந்த அவ்வளவு வல்காரிட்டிய வந்து காட்டணும் மக்களுக்கு? அவ்வளவு உனக்கு இருந்ததுன்னா டைரக்ட்டா பேசு. அது வந்து இது வந்து நீ இப்படிதான் பண்ணணும்ன்ற மாதிரி உன்னோட ஃபாலோவர்ஸ் எடுத்துப்பாங்க. அத நீ பண்ணாதங்கிறது தான் என்னோட ஒப்பீனியன். நான் உங்கள தப்பாவே நினைக்கல. உங்களோட உங்களோட விஷயத்த வந்து நான் ரெஸ்பெக்ட் பண்றேன். நம்ம எப்பவுமே அப்படிதான் இருக்கணும். நீங்க உங்களோடது நீங்க ஃப்ராங்கா சொல்லணும். அத நம்ம வந்து அனலைஸ் பண்ணணும். தப்பா நினைச்சுக்கிறதுக்கு ஒண்ணுமே கிடையாது. ஸோ நாட் அ ப்ராப்ளம் ராம்ஜி. இன்ஃபேக்ட் ஐம் ஹாப்பி. நம்ம இவ்வளவு ஓப்பனா வந்து எதுவா இருந்தாலும் ஃப்ராங்கா பேசுறது வந்து நல்ல விஷயம். சம் ஆஃப் 9 மூவிஸ் ஆர் கேரக்டர் ஓரியன்டட். ஈவன் தமன் அதுதான் நான் சொல்ல வந்தேன். ஸோ இவங்கெல்லாம் வந்து பயங்கர படு கிளாமரா ஸ்டார்ட் பண்ணாங்க ஸ்டார்டிங்ல எல்லாம். ஆனா ஸ்லோவா என்ன ஒரு ஒரு பர்டிகுலர் விஷயம் அவங்களும் சமந்தாவும் அந்த மாதிரி தான். இவங்க இவங்க எப்படி ஸ்டார்ட் பண்ணாங்களோ அதுதான் ரொம்ப ஸ்கிராச்ல இருந்தா கஷ்டப்பட்டு தான் வந்தவங்க. அவங்க ஃபேமிலி பேக்ரவுண்ட்லாம் பார்த்தா ஒரு இடத்துல நீங்க போயிட்டு கல்யாணம் பண்ணிட்டீங்க, அதெல்லாம் ஓகே சூப்பர், எல்லாருமே ஹாப்பி. உங்களோட பர்சனல் மேட்டர் நம்ம யாருமே எடுக்கல. பட் ஒரு ஒரு பர்டிகுலர் இடத்துக்கு போனதுக்கு அப்புறமா யூ ஷுட் நோ வாட் கைண்ட் ஆஃப் ரோல் யூ வாண்டட் டு சூஸ். அதுல மூலியமா தான் நீங்க மக்களுக்கு, ஏன்னா சினிமாங்கிறது வந்து ஒரு நல்ல விஷயம், ஒரு புனிதமான விஷயம். அதனால வந்து நீங்க நல்ல விஷயத்த வந்து மக்களுக்கு சொல்லலாம், குறிப்பா யங்ஸ்டர்ஸ் சொல்லலாம். அதே மாதிரி கெட்ட விஷயத்தையும் சொல்லலாம். அது நம்ம வந்து சொல்ற ஆளை பொறுத்து இருக்கு. நீங்க என்ன விஷயத்த வந்து மக்கள்கிட்ட சேர்க்கறீங்கிறது வந்து ஒரு சினிமான்றது ஒரு நல்ல ஒரு மீடியம். அது என்டர்டைன்மெண்ட் மட்டும் நம்ம பார்க்க வேணாம். அதுல நீங்க மெசேஜும் கொடுக்குறீங்க. சோ அது எப்பவுமே நம்மளுக்கு வந்து எப்பவுமே பாத்தீங்கன்னா ஒரு வில்லன் ஒரு ஒரு ஹீரோ இருப்பான். கடைசியில வந்து ஹீரோ தான் ஜெயிப்பான். அப்படிதான் நம்ம வந்து பார்க்கப்பட்டிருக்கோம். அது வந்து பாலிவுட்டோ இல்ல வந்து கோலிவுட்டோ இல்ல டோலிவுட்டோ இல்ல வந்து ஹாலிவுட்டோ எதுவா இருந்தாலும் அப்படிதான் முடியும். சோ அதுதான் வந்து நல்ல மெசேஜ் தான் மக்களுக்கு கொடுக்கணும். நம்ம வந்து கெட்ட மெசேஜ் வில்லனை வந்து ஹீரோவா காட்டுறதுல என்ன பிரயோஜனம்? அப்ப எல்லா மக்களும் அப்படிதான் ஓகே இது ஈஸி தான் போல இருக்கு. சோ நம்மளும் வந்து போய் சந்தனம் கடத்தலாம், நம்மளும் போய் 4 போலீஸ்காரரை வந்து வெட்டலாம், சாவடிக்கலாம். இதைத்தான் வந்து நம்ம யங்ஸ்டர்ஸ் சொல்றோமா? இல்ல சமந்தா மாதிரி ஒரு பொண்ணு வந்து நான் கஷ்டப்பட்டு இப்போ நீங்க சொன்ன மாதிரி நயன்தாரா வந்து நிறைய கஷ்டப்பட்டு இருக்காங்க. நிறைய பேர் அவங்களுக்கு கூட பர்சனல் ப்ராப்ளம்ஸ் நிறைய இருந்திருக்கு. ஆனா ஒரு பர்டிகுலர் இடத்துல வந்து நின்னுட்டு அவங்களுக்குன்னு அவ்வளவு ஃபைன் ஃபாலோவர்ஸ் இருக்காங்க இல்லையா? அவங்களுக்கு தெரியுது என்ன மாதிரி ரோல்ஸ் நம்ம சூஸ் பண்ணணும் ஒரு ஏஜ்க்கு அப்புறமா. சோ அந்த மாதிரி தான் நம்ம சொல்றோம். அதாவது அகைன் நான் சொல்றது தப்பு இல்ல, அவங்க பர்சனல் சாய்ஸ். பட் இதுதான் பாலிவுட் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க, அதான் நம்ம கழுவி ஊத்துறோம். சவுத்ல வரும்போது அதை நம்ம வந்து அக்செப்ட் பண்ண முடியாது. அதுதான் நான் சொல்ல வந்தேன். கரெக்டா சொன்னீங்க. ஒரு சின்ன நோட் இந்த விஷயத்துல நான் சொல்ல விரும்புறேன். ஐ மீன் லைக் மெசேஜ் நீங்க சொன்னது அதுதான். வாட் கைண்ட் ஆஃப் எ மெசேஜ் யூ ஆர் கிவிங் டு த ஜெனரேஷன் ஆர் டு இப்ப இருக்கிற ஜெனரேஷனுக்கு என்ன மெசேஜ் கொடுக்குறீங்க? ஏன்னா நான் ஒரு ஷோல பார்த்தேன். ஃபர்ஸ்ட் வந்து அந்த ஷோ ஆரம்பிச்சது, சின்ன எக்ஸாம்பிள் சீக்கிரமா முடிச்சிட்டு, அந்த ஷோ ஆரம்பிச்சது வந்து ஃபுட்டு பத்தி ஃபுட்டின்னு எல்லாம் பேசிட்டு இருக்காங்க இப்ப. ஸோ நீங்க ஃபுட்டி ஒரு பக்கம் வந்து இது பட்டிமன்ற மாதிரி தான். ஃபுட்டி நாங்கெல்லாம் பெரிய ஃபுட்டிங்க, எங்களுக்கு ஃபுட்டு தான் முக்கியம், நாங்க ஃபுட்டுக்கு இவ்வளோ டிராவல் பண்ணுவோம், ஃபுட்டுக்கு இவ்வளோ செலவு பண்ணுவோம். ஒரு கேஷுவல் நோட்ல ஆரம்பிச்சது. எண்டில் அவர் சொன்ன மெசேஜ் வாஸ் வெரி சோ அக்யூரேட் ஃபார் எ சமுதாயம், ஃபார் எ கண்ட்ரி. ஒரு 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 டைம்ல அங்க அங்க இருக்கிற அந்த ஜெனரேஷன் என்னவா திங்க் பண்ணுது டிசைட்ஸ் த ஃபியூச்சர் ஆஃப் த கண்ட்ரி அண்ட் ஃபியூச்சர் ஆஃப் த சமுதாயம். ஒரு 90ஸ்ல 80ஸ்ல the whole generation was thinking about IT, was thinking about studies and this and that. So that's why இப்ப நம்மளுக்கு இவ்வளோ இன்னோவேஷன்ஸ், இப்ப நம்மளுக்கு இவ்வளோ டெக்னாலஜி அட்வான்ஸ்மெண்ட் நடக்குது. அதே மாதிரி இப்ப இருக்க ஜெனரேஷனு நியூடிட்டி இதெல்லாம் ஓகேன்னு சொல்லிட்டு இருந்ததுன்னா, அடுத்த வரப்போற ஒரு 2 வருஷம் கழிச்சு ஜெனரேஷன் வில் திங்க் தட் எவ்ரி திங் இஸ் ஓகே. தே வில் நாட் ஹேவ் எனி கைண்ட் ஆஃப் வேல்யூஸ். யூ வில் லூஸ் த வேல்யூஸ் டோட்டலா. இப்போ நம்ம யோசிப்போம், இப்ப நம்ம கேள்வி கேட்கலன்னா அட என்னப்பா அவங்க வாழ்க்கை அவங்க பண்றாங்க. இப்ப நம்ம கேள்வி கேட்கலன்னா டவுன் த லைன் எல்லாம் இப்ப இருக்கிற ஜெனரேஷன் அதை வந்து ஓகேன்னு பண்ணிட்டாங்கன்னா 2 ஜெனரேஷன் தள்ளி இல்ல 3 ஜெனரேஷன் தள்ளி we will have zero values. So definitely வந்து the message what you are sending to everybody people. படம் இப்ப கூட படம் வந்து நம்ம ஊர்ல எல்லாம் ஃபேமிலியோட போய் பார்ப்பாங்க படத்தை. ஒரு எல்லாம் வாங்க பசங்களாம் போய் படம் பார்க்கலாம். அந்த இடத்துல போய் இஃப் யூ ஆர் நாட் கிவிங் த ரைட் மெசேஜ், சின்ன சின்ன பசங்க பார்க்கறவங்களுக்கு ரைட் மெசேஜ் கிடைக்கலன்னா யூ ஆர் கில்லிங் த நெக்ஸ்ட் அண்ட் வரப்போற
வரப்போற ஜெனரேஷனை, வரப்போற சமுதாயத்தை யூ ஆர் கில்லிங் நவ். அந்த ஷோல பார்த்து நான் தெரிஞ்சுட்டு அது கண்டிப்பா உங்ககிட்ட ஷேர் பண்ணணும்னா. So the ஆக்சுவலா message is very important. இன்னொரு விஷயம் நானும் சொல்லணும்னு நினைக்கிறேன். அதை பத்தி தான். சேம் தான், பிக் பாஸ் கூட அதுதான். இப்ப 5 வருஷமா வந்து நல்லபடியா கொண்டு வராங்க. கிளீனா ட்ரெஸ் போடுறது, வந்து ஒரு மெசேஜ் சொல்றது. ஆனா இப்ப பாத்தீங்கன்னா 24/7 வந்து பீப்பிள் மைண்ட் தெரிஞ்சிருச்சு. இவங்க ரொம்ப பாக்குறாங்க, இதுல நம்மளுக்கு நிறைய மணி ஜெனரேட் ஆகுது அப்படின்னு 24/7 போட ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. இப்ப அதுல அன்கட் அண்ட் அன்சென்சார்ட் போடுறாங்க. சோ இதனால என்ன ஆகும், யங்ஸ்டர்ஸ் மைண்ட அப்படியே வந்து பிளாங்க் ஆயிட்டு திங்க் பண்ற அந்த 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 இது சொல்றது, அந்த இது இல்லாம போயிடும். ஓகேங்களா? இன்னொரு விஷயம் நான் சொல்றேன். இப்ப நம்ம ஒரு ப்ராஜெக்ட் பண்றோம். ஓகே, என்ன எல்லாரும் படிச்சுட்டு தான் வந்திருப்போம் காலேஜ்ல. நம்ம ஒரு ப்ராஜெக்டோ ரிசர்ச்சோ ஒன்று பண்ணும்போது, நம்ம ஃபைனல் இயர்ல கொடுக்கும்போது அதுல வந்து பாசிட்டிவ் இன்ஃபர்மேஷன் தான் கேட்பாங்க, பிளஸ் நெகட்டிவும் கேட்பாங்க ஒரு டீச்சர். ஸோ இதனால வந்து என்ன வந்து டேமேஜ், ஏன்னா சொசைட்டிக்கு நீ சொல்ற மெசேஜ் என்ன, அது கூட மெசேஜ் தான். ஏன்னா நீ ஒரு ப்ராடக்ட், ஒரு இன்ஜினியரா இருந்து ஒரு ப்ராடக்ட்டை நீ வந்து கிரியேட் பண்ணுவ ஃபைனல் செமஸ்டர்ல. அப்போ அது வந்து என்ன நல்லது பண்ணும், என்ன கெட்டது பண்ணணும் கேட்பாங்க நம்மள. நீங்க வந்து அதுக்கு சொல்யூஷன் இருக்கணும். இல்லன்னா அதை அக்செப்ட் பண்ண மாட்டாங்க. இதுதான் எல்லா இடத்துலயும், படிப்புல இருந்து நம்மளோட வீட்டுல கூட ஒரு ஒரு அப்பா ஒரு கதை சொல்றாருன்னா ஒரு மாரல் ஸ்டோரியோட தான் சொல்லுவாரு. இது வந்து இதனால முடியும் போது தப்பா முடிஞ்சதுன்னா அது எவ்வளவோட பின்விளைவுகள், சாமி கண்ணு குத்தும், இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் எதுக்கு சொல்லி கொடுக்குறாங்க, நம்மள மாரலா இன்னும் எடுத்துட்டு போகணும் தான். அதை நம்ம நெக்ஸ்ட் ஜென்ரேஷன் கொடுக்காம விட்டுட்டோம். நம்ம அதாவது எங்க அப்பா எனக்கு கொடுத்திருக்காரு, உங்க அப்பா உங்களுக்கு கொடுத்திருப்பாரு, ஆனா அதை நம்ம அடுத்த ஜென்ரேஷனுக்கு கொடுக்காம விட்டுட்டோமோன்றதுதான் எனக்கு. அதனாலதான் இந்த ஃபைட்டே இப்போ. அதனாலதான் இதை ஸ்டாப் பண்ணணும்னு சொல்றோம். சோ இதுதான் நான் சொல்ல வந்தேன். இது வந்து நிஜமா வந்து எதையுமே நான் புண்படுத்தணும்லாம் எதுவுமே கிடையாது. அஃப்கோர்ஸ் எல்லாருக்கும் அவங்களோட பர்சனல் லைஃப்ல டிசிஷன் எடுக்கிறதுக்கு எல்லாருக்குமே ரைட்ஸ் இருக்கு. நாம யாரு, அவங்க கஷ்டப்படுறாங்க, அவங்களுக்கு தான் தெரியும். பட் நீ ஒரு பப்ளிக் ஃபிகரா வந்ததுக்கு அப்புறமா யூ ஹேவ் லாட் ஆஃப் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டிஸ். டோன்ட் ஃபர்கெட் தட். இப்ப நான் கூட இங்க உட்கார்ந்துருக்கேன்னா என்ன வந்து ஒரு 200 பேர் பாக்குறாங்க ஒரு ஷோவை. அப்ப அந்த 200 பேருக்கும் நான் ஒரு நல்ல மெசேஜ் தான் கொடுக்கணும்னு நினைப்பேன். நான் வந்து ஓகே இதெல்லாம் நீங்க இப்படி பண்ணிக்கோங்கன்னு சொன்னா அப்புறம் என்ன இருக்கு எனக்கும் மத்தவங்களுக்கும். சோ அதுதான் நான் சொல்ல வரேன். நம்ம வந்து என்னைக்குமே அடுத்த ஜென்ரேஷன், நம்ம என்ன அப்ராட்ல இருக்கலாம், அந்த கல்ச்சர்ல போய் இருக்கும்போது அங்க அதே மாதிரி கூட வளரலாம். ஆனா நம்ம பேஸ்ன்னு ஒண்ணு இருக்கு, நம்ம கண்ட்ரின்னு ஒண்ணு இருக்கு. அந்த விஷயத்துக்கு நம்ம வந்து என்னைக்குமே வந்து தீங்கு நினைக்க கூடாது, தப்பு நினைக்க கூடாது. அது அது அந்த கல்ச்சரை வந்து நம்ம உடைக்காம பாத்துக்கணும். அதுக்குதான் நாம இருக்கோம். இல்லைன்னா வந்து அந்த கல்ச்சரே இல்லாம போயிடும், அதோட பேஸே இல்லாம போயிடும். இப்போ எப்படி வந்து நம்ம நிறைய விஷயங்கள் வந்து இயற்கையால அழிக்கப்பட்டிருக்கு, நம்மளுக்கு வந்து அதனால ப்ரூஃப் பண்ண முடியல நம்ம எந்த வருஷம், நம்ம தமிழ் வந்து எப்ப ஸ்டார்ட் ஆச்சு அந்த மாதிரி. சோ அதுக்காகத்தான் வந்து நம்ம வந்து இப்ப இருக்கிறத வந்து நம்ம ஃபாலோ பண்ணணும். நம்ம வந்து அதை அழிக்காம பாத்துக்கணும். அதுதான் நான் சொல்ல வரேன். சோ ஐ திங்க் இந்த ரொம்ப அதிகமா போயிடுச்சுன்னு நினைக்கிறேன் இன்னைக்கு மெசேஜஸ்லாம். No, but again, இன்னைக்கு சூப்பரா இருந்தது இன்னைக்கு லைவ். இன்னைக்கு always we have to fight for our identity. நம்மளுக்காக யாரும் வந்து சண்டை போட மாட்டாங்க. நம்ம ஐடென்டிட்டியை நம்ம தான் காப்பாத்திக்கணும், நம்ம கல்ச்சரை நம்ம தான் காப்பாத்திக்கணும். 1000 சொல்லுவாங்க என்னடா அவங்க கல்ச்சர் சும்மா மூட நம்பிக்கை அது இதுன்னு. பட் நம்மளுக்கு தெரியும் நம்ம கல்ச்சர் நம்மளுக்கு என்ன சொல்லி கொடுத்துருக்கு. மித்ராஜி சொன்ன மாதிரி நம்ம இப்ப இருக்கிறது எல்லாமே பிகாஸ் நம்ம பேரண்ட்ஸ் நம்மளுக்கு கொடுத்தது. நம்ம என்ன நம்ம அடுத்த ஜெனரேஷனுக்கு கொடுக்குறோம் அதுதான் ரொம்ப முக்கியம், ரொம்ப முக்கியம். வாட் வி ஆர் கிவிங். நீங்க சொத்து சேர்த்து வைக்கிறீங்களா, காசு சேர்த்து வைக்கிறீங்களா, காசு கொடுக்குறீங்களா, இட் டசன்ட் மேட்டர். வாட் அப்ரிங்கிங், என்ன கல்ச்சர் நீங்க கொடுத்தீங்க, உங்க பசங்க அதை ஃபாலோ பண்ணுவாங்களா, அதுதாங்க ரொம்ப முக்கியம். நான் வந்து சிலதெல்லாம் வந்து இப்பதான் எனக்கே தெரியுது. மித்ராஜிக்கு தெரியும் how much I'm crazy about all these things. But என்ன இம்பார்ட்டன்ட், why it has so much importantனா, this is what you are giving to the next generation. அப்படி கொடுத்துதான் நம்மளுக்கு இவ்வளவு தெரியுது, இவ்வளவு விஷயம் தெரியுது. நம்மளோட தாத்தா பாட்டிக்கெல்லாம் கொடுத்ததுனாலதான் நம்மளுக்கு இவ்வளவு இருக்கு. அது நம்மளோட ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி. இட் பிகம்ஸ் அவர் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி டு பாஸ் இட் ஓவர். நல்ல விஷயத்த we have to pass it over to our coming generation. So கண்டிப்பா இதெல்லாம் வந்து கொடுமை என்னன்னா, தப்பு சொல்லணும். நம்மளாச்சும் தாத்தா பாட்டி கசின்ஸோடய வளர்ந்துருக்கோம். இன்னைக்கு வந்து கசின்ஸை பார்க்கலாம்னா கூட பசங்க வந்து பக்கத்துல கூட பார்க்க முடியாது. அந்த அளவுக்கு நம்ம வந்து ரொம்ப டிவைடட் ஆயிட்டோம். நம்ம தாத்தா பாட்டியோட வளர்ந்துருக்கோம், ஆனா அவங்க அப்படி வளரலன்னு தான் எனக்கு நான் பர்சனலா சொல்லுவேன். சமுதாயம் மாறிடுச்சு, டெக்னாலஜி மாறிடுச்சு, ஃபேமிலி மாறிடுச்சு, நியூக்ளியர் ஃபேமிலி, ஏன் பொண்டாட்டி ஏன் பசங்க, உன பசங்க இருக்காங்கல்ல அந்த பசங்களுக்கு நீ கல்ச்சர் சொல்லி கொடு போதும். நீ செப்பரேட்டா வந்துட்ட, எனக்கு என் பொண்டாட்டி என் பசங்க இருந்தா போதும் நீ சொல்றவன் உன் பையனுக்கு எல்லாத்தையும் கத்து கொடுத்துட்டு, பையன் பொண்ணு whoever கத்து கொடுத்துட்டு யூ டிட் யுவர் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி, அவ்வளவுதான். அது கண்டினியூ ஆயிடுச்சு. சொன்ன மாதிரி நாயோட தான் வாழணும். நாய்க்குட்டியை வாங்கிட்டு
அதோடய தான் நம்ம லைஃப். நான் தப்பு சொல்லல. நாய் வந்து எக்ஸ்ட்ராவா நம்ம ஒரு நம்ம ஃபேமிலில எக்ஸ்ட்ரா ஒரு மெம்பரா இருக்கலாம். ஆனா அதுவே நம்ம குழந்தையா வந்து மாற முடியாது. அது நம்ம வந்து நேச்சருக்கு செய்யற அநியாயம். அது வந்து இங்க நிறைய மாறிட்டு இருக்கு. சோ அது வந்து நம்ம சைட்லயும் வர்றதுக்கு ரொம்ப நாள் ஆகாது. அதுதான் அது நம்ம தான் உஷாரா இருக்கணும். Especially our Sanjay sir. மித்ராஜி நீங்க மியூட்ல இருக்கீங்கன்னு நினைக்கிறேன். அட கடவுளே, இதை முதல்ல சொல்லியிருக்க கூடாதா? இவ்வளவு கஷ்டப்பட்டு உயிர் கொடுத்து பேசினேனே, இப்படிதான் நான் பல்பு வாங்குறது. ஸோ இல்ல இன்னைக்கு வந்து செஷன் செம்மையா இருந்துச்சு. தேங்க்ஸ் ஃபார் சசி சார், தேங்க்யூ ஸோ மச் சஞ்சத் சார், தேங்க்யூ ஸோ மச் விஜய்ஜி. நீங்க வந்து ரொம்ப கஷ்டம் ஸ்டார்டிங்ல நிறைய பேசி படிச்சு அதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணீங்க. தேங்க்யூ ஸோ மச். அண்ட் தேங்க்ஸ் மக்களே, எல்லாருக்கும் சின்சியர் தேங்க்ஸ் உங்க எல்லாருக்குமே வந்து. ஸோ இதுல இருந்து கொஞ்சம் இன்ஃபர்மேஷன் உங்களால பாஸ் பண்ண முடியும்னா தயவு செஞ்சு எல்லாருக்கும் பாஸ் பண்ணுங்க. நம்ம சொல்லும் போது நம்மள வந்து முட்டாள், நம்மள வந்து மென்டல் எதனா சொல்லுவாங்க. அதை பத்திலாம் கவலைப்படாதீங்க. நம்ம செய்யற நல்லது கண்டிப்பா நம்ம குழந்தைங்களுக்கு போய் சேரும் எப்படியாச்சும். அண்ட் சுஷாந்துக்கு கண்டிப்பா ஜஸ்டிஸ் கிடைக்கும். சுஷாந்த் கிடைக்கிற ஜஸ்டிஸ் எல்லாருக்குமே கிடைக்கும். அதனால்தான் ஸோ நல்ல விஷயமாவே நகர்ந்து போகுது. நம்மளும் வந்து கொஞ்சம் புத்திசாலித்தனமாவும் திங்க் பண்ணலாம், பிளஸ் பாசிட்டிவாவும் திங்க் பண்ணலாம். தேங்க்யூ ஸோ மச். ஜெய் ஹிந்த், ஜெய் சுஷாந்த் அண்ட் ஜெய் ஜெகநாத். தேங்க்ஸ் மக்களே. சொன்ன மாதிரி ஐ மீன் லைக் இந்த செஷன் கொஞ்சம் லாங்கா போயிடுச்சு, இப்போ எடுத்துட்டோம். பட் டெஃபினெட்லி இந்த விஷயத்துல சொல்றதுக்கு கொஞ்சம் கூட யோசிக்க கூடாது. ஸோ தேங்க்யூ எல்லாரும் வியூவர்ஸ்க்கும். ஜானுமா வந்திருக்கா, ஸோ தேங்க்யூ ஜானுமா வந்ததுக்கு. அண்ட் எல்லாருக்குமே தேங்க்ஸ். ரியலி ஐ மீன் லைக் இதுதான் வந்து இது வந்து கண்டினியூ ஆகணும். இந்த மாதிரி பேச்சு நம்ம ஒரு நிமிஷம் மித்ராஜி, இந்த மாதிரி பேச்சு வந்து we have to நம்ம பேசிதான் ஆகணும், சொல்லிதான் ஆகணும், தப்புன்னு சொல்லிதான் ஆகணும். சோ எஸ் தேங்க்யூ அண்ட் ஜெய் ஹிந்த், ஜெய் பாரத், ஜெய் ஜெகநாத் எல்லாருக்கும். சாரி ஒரு முக்கியமான விஷயம், நம்ம ஃபேமிலி மெம்பரோட மனோஜ் இருக்காங்க இல்லையா, அவங்களோட மகளோட திருமணம் நல்லபடியா சூப்பரா முடிஞ்சுது. கொஞ்சம் இந்த கரோனானால கொஞ்சம் அப்படி இப்படின்னு கொஞ்சம் இழுத்துட்டே போச்சு. ஆனா சூப்பர் ஃபென்டாஸ்டிக்கா முடிஞ்சுது. என்னையும் இன்வைட் பண்ணியிருந்தாங்க. ஆனா எனக்கு உடம்பு சரியில்லாதனால என்னால வந்து ஆன்லைன்ல பார்க்க முடியல. பட் நான் போட்டோஸ்லாம் பார்த்தேன், சூப்பரா இருந்தது. அம்மா வாழ்த்துக்கள் எல்லார் சார்பாகவும். மனோஜி அவங்களோட டாட்டருக்கும் அவங்களோட சன்னின்லாக்கும் திருமணம் நல்லபடியா சூப்பரா முடிஞ்சது. நல்லா வாழ்க பல்லாண்டு. சோ எல்லாருமே நீங்க வந்து வாழ்த்திடுங்க. ராம்ஜி எனக்கு புரியல, இது மித்ராஜி வாட் ஏஜ்டா ஃபார் டுமாரோ, வாட் டாபிக்கா? அஜெண்டா. ஓகே. நாளைக்கு வந்து ஒரு முக்கியமான இது இருக்கு, இன்ஃபர்மேஷன் இருக்கு. இட்ஸ் சச்சின் வாசே ரிலேட்டட் தான். அது மட்டும் இல்லாம அது வந்து கண்டிப்பா சுஷாந்தோட கொலைக்கு சம்பந்தப்படுற மாதிரி தான் ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் இருக்கு. ஸோ கண்டிப்பா நாளைக்கு வந்து மறக்காம லைவ் ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க. சேம் டைம் கண்டிப்பா யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் அந்த இன்ஃபர்மேஷன் எல்லாருக்குமே. ஓகேங்களா? அதுதான் சொல்ல வரேன். ஸோ தேங்க்யூ ஸோ மச் ஜானுமா. சாரி ஜானுமா, தேங்க்ஸ் டா ஜாயின் பண்ணதுக்கு. தேங்க்யூ ஸோ மச். சொல்லுங்க, நீங்க சொல்லுங்க. இல்ல அந்த நியூலி வெட் கப்புள்ஸ்க்கு ராம்ஜி கூட விஷ் பண்ணாங்க. நம்ம கம்ப்ளீட் ஃபேமிலியோட வாழ்த்துக்கள் அந்த நியூலி வெட் கப்புள்ஸ்க்கு. பல்லாண்டு ஹாப்பியா இருக்கணும் நல்லா. அண்ட் ரியலி ஃப்ரம் MVP ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ், ஹேவ் a great married life ரெண்டு பேருக்கும். நன்றி, வணக்கம். தேங்க்யூ ஸோ மச். ஜெய் ஹிந்த், ஜெய் சுஷாந்த், ஜெய் ஜெகநாத்.